Good evening to all our viewers across the world. My name is Mimi Mefoneo, and we are still on road to Etoudi. But as you all know, at some point, the road got slippery. It got even narrow in some cases. But we have not relented, and we are almost at the end of that crossroad because a lot of things have been happening. We've seen so many testimonies. Many Cameroonians have been speaking. We told you earlier that we were going to restart this live stream, and here we are. But we have not also relented despite the slippery nature of the road that is leading us to Etoudi. We are almost at the end of that crossroad. But the question is, which of the candidates that you see on your screens who campaigned, asked for Cameroonians' votes, and explained their programs will make it to Etoudi? For 43 years, Cameroonians have lived through hardship that has tested every part of our national soul. Our towns have witnessed wars. Our voices have been filled with fear, and silence has replaced the need to speak the truth. We've been seeing corruption. Corruption has become the norm. Injustice become routine, and power become permanent. As journalists, I have personally witnessed and experienced this story firsthand. Some of you know my story. Some do not know what I went through, but that is story also for another day. In Cameroon today, telling the truth can cost even your freedom. It can also cost your life. Many of my colleagues are no longer with us. For example, Samuel Wazizi, who died in military custody. Martinez Zoko, who was brutally murdered for daring to ask the questions on the minds of Cameroonians, the questions that mattered. Some of us had to flee our homes, the comfort, our country, not because we did what was wrong, but because we refused to stay silent. And yet, here we are, still speaking, still believing, and still hoping. Tonight's show is going beyond politics. It's about accountability. It's about change. It's about courage. It's about what people, you all watching, the hundreds of Cameroonians that have joined so far, stand for despite everything that is happening around us. We cannot, for example, pretend that President Paul Biya, who did not campaign, who had no program in 2018, none in 2011, none in 2004, and probably none in the coming few years, deserves another 7 years in office. He didn't even have any program. Maybe in 1982, when he took over from the first ever president of Cameroon, Amadou Ahidjo. The CPDM has refused to account to Cameroonians. I interviewed most of the presidential candidates and have nothing but respect for the amazing plans that they have for the people of Cameroon. During the voting on the 12th of October, we saw widespread election fraud. Not surprisingly, it all came from one single party. That same party that continues to think that Cameroonians are fools, that Cameroonians cannot be governed, can be governed by slogans. Let me correct that. The same party that thinks that Cameroonians can only be governed through slogans, through pictures, through social media. It is only the same party which thinks that Cameroonians need a president who spends his time in a Swiss hotel somewhere in Europe and occasionally tweets random statements. It is therefore unconscionable that they should expect that after the evidence of fraud Cameroonians have been seeing in different polling stations across Cameroon and taking an all-round view of their failures to solve any of the problems plaguing Cameroon today, people will just fold their arms and watch them treat Cameroon like it's their personal estate, like it's their personal business. Cameroon is for everyone, and Cameroon actually deserves better. We deserve leaders who respect the truth, protect the press, and serve the people. Leaders who are there not to serve an individual, not to serve a particular person. A leader who is there to listen to the people when they are involved in accidents and not delegate tasks. Listen to the people when they are floods. Listen to the people when they go to universities and they do not have jobs. Listen to the people when cholera strikes.
Listen to the people when there's a health crisis, when there's a problem, when there are protests, when teachers are on strike, when lecturers are asking for research allowances, when teachers are not happy about the state of affairs within the educational sector. So, as we begin this program today, I want to ask each and every one of you, wherever you're watching from, to listen, to question, and to remember that the power to change Cameroon has always been in your hands, in our hands. It doesn't belong to anyone else. It belongs to us, Cameroonians. Now, like, we are going to begin, and to guide tonight's conversation, I'm not going to be doing that alone. I'm going to be with my colleague, Sandrine Yamga. Sandrine Yamga, who has been part of this conversation from the very beginning. If Sandrine is there, hello, Sandrine, how are you doing? Hello Mimi, bonsoir à tous. Merci à vous d'être à ce rendez-vous que nous vous avons promis depuis hier, il y a 24 heures maintenant. Et comme on le disait d'entrée de jeu, nous sommes toujours sur la route pour Etoudi. Nous n'en sommes pas encore là. Le chemin semble encore un peu long. Il semble même sinueux, j'allais dire tortueux, avec les déclarations et autres allégations de tout ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Les populations qui crient à des falsifications des procès-verbaux, des populations qui crient et déplorent de la fraude électorale, qui estiment ne pas pouvoir être certains que les résultats qu'ils ont aperçus le 12 octobre lors des décomptes sont les mêmes qui ont été transmis à la Commission générale de recensement des votes qui devrait commencer son travail dans les prochaines heures. Alors, que se passe-t-il exactement? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Nous sommes à la croisée des chemins, le Cameroun qui est à la croisée des destins à la fois pour l'élection présidentielle, mais aussi pour connaître le futur président de la République du Cameroun. Les batailles de chiffres ici et là entre le RDPC et le FSNC, entre les partisans de Issa Tchiroma Bakary et les partisans de Paul Biya. Que va dire le Conseil constitutionnel? Tous les regards sont croisés, tous les regards sont jetés vers la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer au plus tard le 26 octobre prochain. Mais en attendant d'y arriver là, nous avons pris la responsabilité et surtout le devoir de compiler tout ce qui s'est dit autour des fraudes, toutes les manifestations qu'il y a eu autour, et nous allons en parler tout au long de cette édition. That's right, Sandrine. You just mentioned that the National Commission for Final Counting of Votes for the October 12 presidential election has begun tallying the results in Yaoundé. It started today, and the 15-member commission led by Esombe Emil, a member of the Constitutional Council, is expected to count and then submit the results to the council for official proclamation of the winner of the election. And our senior colleague, Sonny Bayen, is also in Yaoundé. He sent us this short clip just so that we can leave the atmosphere and know exactly what is happening. We shall be right back. 17th October 2027, 5 days since the election. This is the Yaoundé Conference Center. You see it in reverse because this is a selfie. The Palais de Congrès de Yaoundé, or the Yaoundé Conference Center, where the National Vote Counting Commission is meeting since this morning to collate the results, to examine the results, the return sheets, examine the return sheets, and if necessary, look at the ballots. The commission has a maximum of 5 days to submit a report to the Constitutional Council. They've been working since morning. It's about 7 p.m. now. They are still at work. I have seen supper served. Well, not served. The tables are set. It means they may have a recess. It doesn't look like they're going to close so soon. They may have a recess to have a bite and go back to work. It's intense work. Some return sheets are only arrived today. We're told that some are still on the way, but today is the deadline for them to arrive. The registrar-in-chief is not available to give an exact information about whether all the sheets are in, but this is where the action is right now with the electoral process. The National Vote Counting Commission, the head of that is going to, this is the commission that Clement Tangana used to chair before he became president of the Constitutional Council. This committee has officials, representatives from ELECAM, representatives
from the Ministry of Territorial Administration on behalf of the government. It has judges and it has representatives of candidates. This is where the action is right now in this electoral process. And over 5 days, action will move to the Constitutional Council. Franklin Sonebayan reporting from the Yaoundé Conference Center. Thank you so much, Sonebayan. They're reporting from Yaoundé, Sandrine. Expectations are very, very high, but we have a different school of thought, believing that or thinking that there is no need to wait on the Constitutional Council like we had Barrister Alice come earlier. Absolument, Mimi. Je pense qu'on va aussi évoquer avec nos invités ce soir, même au niveau de la Commission générale de recensement de vote, pour qui a lu le communiqué qui demandait aux représentants des partis politiques de se présenter. Il y a quand même une chose qui a attiré mon attention de façon personnelle, c'est qu'au niveau, en dehors des membres de l'administration, en dehors des membres de l'ECAM qui sont conviés de façon normale, au niveau de la dernière partie où on parle des représentants des partis politiques, ce n'est pas assez clair. Pour le représentant du FSNC, c'est simplement écrit Issa. De quel Issa est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de Issa Tchiroma Bakary? Est-ce qu'il est le représentant du FSNC? Autant de questions qui font que l'on est en droit de s'interroger sur ce qui va se passer, ce qui se passe exactement autour de la collecte des procès-verbaux et autour, bien sûr, du décompte pour avoir les résultats officiels et finaux de la dernière élection présidentielle. Yes, that's also interesting. Also, we have a lot of things happening in Cameroon, like major stories. You know that in the beginning of all our programs, we make sure that we keep Cameroonians up to date. And one of the stories that we have for today, Sandrine, is one of the opposition candidates who was barred from the presidential election, Professor Maurice Kamto, who has urged that the will of the people should be respected. He didn't name the winner in the statement that he released today. He didn't name the winner of the election, but Professor Maurice Kamto stated that the outcome from the Constitutional Council should correspond to the choice made in good conscience by Cameroonians on the 12th of October. He also warned that he has seen violence erupt in electoral fraud, arguing that the country is already suffering enough conflict, like in the northwest and the southwest regions, and also the Boko Haram killings that are ongoing in the northern regions, and cannot risk another conflict. So he has also affirmed that many people voted and their voices were heard very loud. Absolument. En plus du professeur Maurice Kamto qui a donc fait sortir un communiqué ce vendredi pour demander à ce que les voix ou la voix du peuple soit respectée ou tout ce qui est sorti des urnes soit respecté. On a également le colonel Didier Badjek, très connu d'ailleurs, dont un audio aurait fuité, on ne sait pas exactement de quelle façon, audio dans lequel il s'insurgeait contre les manœuvres qu'il y a autour du pouvoir, notamment accusant les membres du RDPC de ce qu'il qualifie de confiscation du pouvoir. Il estime d'ailleurs être entré dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme étant un progressiste, mais n'avoir pas toujours eu la voix qu'il voulait pour pouvoir se prononcer et donner son opinion sur son sujet. Et quelques heures plus tard, le colonel Didier Badjek a fait une autre sortie en estimant qu'il ne s'agissait pas de lui, mais plutôt de l'intelligence artificielle. Ce sont donc toutes ces nouvelles qui sont autour de l'élection présidentielle et qui donnent toujours à se poser d'énormes questions autour de la confusion qui règne depuis le 12 octobre dernier. So yes, also they are not the only ones speaking, because we've seen Barrister Akpobala also reacting. He is saying that once again he has sharply condemned the allegations of fraud, that some of the frauds that we saw in some polling stations in Cameroon. But on the other hand, because we also mentioned the MRC party, but we have Mamadou Mota, who is the interim president of the MRC, acknowledging that Issa Tchiroma Bakary is winner of the election and calling President Paul Biya to concede. So like you said, we have people reacting here and there, left, right, center, different opinions and so on. And we also have the National Commission we have talked about the National Commission for the Vote Counting Commission, but we have Issa Tchiroma Bakary. Absolument. And he said that the right to vote and to have that vote count is sacred.
So it's something Absolutely. not take away from Cameroonians. He categorically stated that history will remember not those who manipulated the will of the people, but those who stood courageously for truth and justice. Il a clairement dit je suis Tchiroma et il attend qu'il soit arrêté. La sortie de Issa Tchiroma Bakary, dont on s'interrogeait depuis lundi dernier lorsqu'il a fait sa première sortie au lendemain de l'élection pour dire qu'il était le vainqueur de l'élection présidentielle. On n'avait plus beaucoup entendu parler de lui, on n'avait pas de ses nouvelles de façon officielle. On savait simplement qu'il y avait des populations autour de son domicile à Garoua. Alors on a aperçu Issa Tchiroma Bakary dire qu'il est là, qu'il ne va pas bouger de son domicile et attend d'être probablement arrêté par ceux qui l'ont menacé de le faire. Démonstration de force ou alors détermination à aller jusqu'au bout, c'est certainement la réponse ou la question à laquelle on pourrait apporter des réponses ou pas au cours de ce programme. Surtout, qu'on l'a dit, la Commission générale de recensement de vote est très attendue puisqu'à l'issue de ces travaux, tout sera compilé pour être transmis au Conseil constitutionnel qui devra se prononcer en dernier ressort et donc donner les résultats définitifs ou officiels j'allais dire, de la présidentielle du 12 octobre. À noter également qu'entre-temps, des contentieux, des recours ont déjà été introduits, on l'a dit, par le PCRN, par le SIF, mais également par l'UDC. Et les conseils de Issa Tchiroma Bakary ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune intention de se présenter à la Cour constitutionnelle, n'ayant rien revendiqué de ce côté-là. Right, Sandrine, we also have a coalition of political parties calling themselves the G20, not the international G20 that we know, the Cameroon G20. Yeah. To Cameroon. So it has condemned what they have described as the self-declared victory by Issa Tchiroma Bakary. It is led by the minister delegate at the Ministry of Justice, Jean Momo. He's saying that the coalition he stated that only the Constitutional Council has the right to declare who the winner is. And we should know that Issa Tchiroma Bakary himself has said that he won. And we've seen a lot of results favoring Issa Tchiroma Bakary, a lot of people coming out to say that Issa Tchiroma Bakary is the winner. But this conversation would take us, because you said earlier, Sandrine, that there are a lot of cases of election fraud. So we received a clip from a reaction from one of our correspondents speaking to someone from Yaoundé. It wasn't easy getting people in Cameroon to really talk about what they saw and how they feel about what is happening, because it's not easy to just talk about fraud, but just that reaction alone from Cameroonians, what they think about what is happening. Let us hear from this young Cameroonian. Octobre dernier, du bourrage des urnes dans mon bureau de vote à l'école publique de Foulane à Yaoundé. Alors, comment cela s'est passé? Je suis sorti autour de 16h30 pour effectuer mon devoir. Après l'avoir fait, je suis resté à côté du bureau de vote. J'étais aux aguets et j'observais les différents mouvements. Donc, après une forte pluie, il y a un groupe de messieurs qui ont débarqué. Et voilà, ils s'entendaient plutôt bien avec le responsable du bureau, Monsieur Fouda Dieudonné, oui, c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc, ils sont arrivés, il y en avait pour 6 hommes, 2 femmes. Et à leur arrivée, il était 17h53 par là. Et bon, là, ils arrivent, ils se mettent à faire semblant de contrôler leur nom sur le mur à l'entrée de la salle. Puis, s'exprimant en patois, ils font signe au responsable du bureau de vote. Et là, il se met à faire une certaine pression. Bon, tous ceux qui n'ont pas encore voté, vous allez entrer, on va fermer la porte. À moi de lui dire non, on n'a pas besoin de fermer la porte pour qu'ils votent. Que la porte reste ouverte, ils vont voter. Alors, il dit, bon, tous ceux qui vont voter, alignez-vous. Et donc, dans cette foulée-là, le monsieur, enfin, tout ce groupe, ils étaient 8, ils entrent et dans une précipitation, bon, j'observais le mouvement, précipitation, ils entrent, ils prennent des bulletins, des enveloppes et puis ils vont rapidement voter et sortir sans imager. Voilà.
Et quand ils sortent sans émarger, je dois interpeller le responsable du bureau de vote. Je lui dis, bah, monsieur, ces gens n'ont pas émargé. Il fait semblant de les suivre, mais bon, après, il revient tranquillement. Et à cette heure-là, l'un des représentants du RDPC dans la salle, qui était chargé de contrôler les émargements, il s'est retiré. En se retirant, il a causé avec une dame, oui, qui l'avait abordé. Bizarrement, donc, il se retire et puis sa table reste vide et les fiches d'émargement sont là sans personne pour les contrôler. Voilà comment ça se passe. Et puis, bah, voilà, ils sortent. Et puis, à 18 h, le vote est terminé. Monsieur Fouda nous fait comprendre qu'il a besoin de 4 scrutateurs. Naturellement, je me porte garant. Quand on entre dans la salle, il dit bah, le dépouillement va se faire à huis clos avec vous 4. Et à nous de dire non, le dépouillement doit se faire en public. Donc, sous cette pression-là, il a ouvert la salle, il a laissé entrer les, les votants qui étaient à l'extérieur. On a effectué le dépouillement et puis il y avait 156 votants qui avaient émargé, mais on en a retrouvé pour 161 bulletins dans l'urne, 161 enveloppes. Et donc, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous expliquez ça. Oui, il dit, bon, il semble qu'il y ait certains qui soient sortis sans émarger. Et à moi de lui dire, bah, je voulais rappeler le moment quand cela se passait. Bon, on a fermé les yeux dessus parce que c'était 5 chiffres d'écart et c'était pas grave. Et au moment de remplir les PV, la représentante de l'administration, après décompte, le candidat Paul Biya avait 61 voix, Issa Tchiroma 68, mais bizarrement, la représentante de l'administration avait 71 voix pour Paul Biya dans son PV, vu que chacun notait dans son PV au même moment qu'on comptait au tableau. Et bon, nous avons demandé à ce que ce PV soit déchiré tout simplement. Ils ont dit non, on va barrer. Et bizarrement, le chef de bureau de vote semblait par après vouloir justifier ce supplément de voix dans le PV de l'administration par les 5 voix supplémentaires, par les 5 bulletins supplémentaires qu'on avait constatés dans l'une. À nous de lui dire non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, c'est 10 voix d'écart et non 5. Donc, après tout cela, nous nous sommes rassurés. On n'a pas quand même été intimidés vu qu'on était nombreux, on était en groupe. Après cela, on s'est rassuré que les PV soient remplis convenablement, même s'il y a eu des difficultés à justifier qu'il y ait eu 156 votants et 161 suffrages valablement exprimés. Bon, ce cas n'était pas grave, mais dans le bureau de vote d'à côté, il y a eu pratiquement 192 bulletins retrouvés dans l'une pour 137 votants ayant émargé. Bon, là-bas, il y a eu des échauffourées quand même, au point où la police anti-émeute a dû arriver pour calmer la tension. Donc, de manière globale, cela s'est fait, mais la tendance était là. Oui, la tendance était là, malgré ces cas de bourrage d'une. Ok, quelques soucis avec technique, avec cet élément. Ok, bien. Alors, on a juste quelques soucis techniques avec cet élément qui nous vient de Yaoundé, mais on avait bien là un citoyen camerounais qui expliquait des démarches, j'allais dire frauduleuses, je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser, où il a parlé des décomptes de voix, des décomptes qui devaient se faire à 4, alors que c'est bien stipulé dans le code électoral, les dépouillements des votes qui se font à 18 h à la clôture des votes sont officiels, ils sont publics. Alors, tout le monde qui passe par là peut venir regarder, ça n'a pas besoin d'être dans une pièce close. Donc, c'était vraiment intéressant d'écouter cette personne qui rapportait comment est-ce que cela s'est passé
non seulement dans son bureau de vote, mais dans des bureaux de vote autour, car vous le savez bien, dans un centre de vote, on pourrait se retrouver avec une dizaine de bureaux de vote. Les situations pourraient être similaires ou pas, cela dépend de ce qui se passe exactement dans ce centre de vote-là. Right. So we are going to now introduce some of our guests who will be accompanying us tonight. Eric Chinje, who is already on standby, and Array as well, so that we can some sort of, react to what we just heard from that young Cameroonian who was also a witness. He saw what happened at the polling station, which was something that was certainly replicated in many polling stations in on voting day on the 12th. That was last Sunday. So we are going to have Eric, who is already on standby, as well as Ari, so that we can continue the conversation to just find out what your thoughts are about what we just heard from this young Cameroonian. Is Eric there? Hello, Eric. Welcome. You're muted. Yeah, I just realized I was muted. Well, thank you very much, and good evening to everybody watching. Good to see you, Mimi. Good to see you, Sandrine. I've been watching you guys, so I know what's been going on. We're going through a very critical phase in the post-election period. I mean, I said prior to the elections that we're in a critical period in the history of Cameroon. Now the post-election phase is even more critical because we have truth fighting against power. And it'll be interesting to see on what side Cameroon will come. Truth is undemocratic because truth is truth. Can't change it. It's not subject to interpretation or, and if Cameroonians are going to opt for power, then obviously we've got a problem because, we'll be not on the side of truth, but probably on the side of, chaos. So I could understand what the young man was saying. This is exactly what we're trying to avoid. But let me pause because we've got a lot of things to say. But let me pause and have Ari then welcome, introduce himself to the crowd, and then to the audience, and then we'll take it from there. Hello, Ari. I think many people know you, but we never know. We could have new people on board today. Hello, welcome. Well, thank you, Mimi, Sandrine, and Eric. It's a pleasure to be here today. The reason we wanted to spend this time with the Cameroonian people and the rest of the world is really to demonstrate that thousands of Cameroonians, millions of Cameroonians went out on October 12th to perform their civic rights, their civic responsibilities, and did so despite the challenging circumstances which they found themselves in various parts of the country. And in that process, across the country, we observe the persistent attempts by one political party and an administration to violate the rights of the Cameroonian people, to violate the very electoral code which they established. And in everything that we have observed on the day of, there was just one political party that was responsible for this. We have also observed and seen multiple reports from across the country of post-electoral attempts to subvert the will of the people. We decided that we should do this to show Cameroonians and the rest of the world. Many of us have seen these instances on social media, but we wanted to have a compilation of many of these instances so that for those who think that Cameroonians are just agitating and have to be patient and wait for the Constitutional Council, they have not understood what happened in 2018 and what happened in 2011. This attempt is to prevent
to send a warning to powers that be that this time around, the Cameroonian people will not accept any attempts to subvert the will of the people. Even more importantly, we must really understand, I don't know, and I really want to be very clear and say this to every Cameroonian. Issa Tchiroma did not proclaim himself winner. The proclamation of the winner is going to be done by the Constitutional Council. But there is nothing, I want to be very clear, and I ask any lawyer who is a representative of the government to challenge me on this. The constitutional code that we have has nothing in the constitutional code that says that somebody who sees himself winning cannot declare themselves winner, cannot say, based on the results that we have seen so far, I believe that I'm going to end up being the winner. In the same way, nothing in our constitutional code stops anybody who looks at the results from saying that based on the results I have seen, I know I have lost the elections. But Ara, you said that Mr. Tchiroma didn't say he won the election, but he clearly said that he wanted Mr. Biya to say congratulations to him. Is not that a way to say that I'm the winner? Yes, no, I'm not saying that he shouldn't say it. I said he didn't proclaim it, which are two different. Okay. Proclamation is left solemnly to the Constitutional Council. But again, I'm asking anybody, challenging anybody to refer to the law and penalty that says that if you say you are the winner, you will be punished by this law. And in law, if there is a punishment, there must there must be a crime. If there is a crime, there must be a punishment. But none of those exist. It's a fabrication of the imagination of the Minister of Territorial Administration. Yeah, so you mean that if you do an action, it should be a consequence of that action? Yes, but so what is the penalty for declaring yourself winner? Anybody can tell me what it is in the penal code. It doesn't exist. So I don't know how we found ourselves in this place where an entire country accepts the fact that they cannot say who is the winner of the elections based on. But what do you think now that how do you say, la Commission Générale de Recensement de Vote, the national part? So I don't know if you had a chance to look at the document saying clearly that there is no representative for the FSCNC or Mr. Issa Tchiroma Bakary. He just wrote Issa. So who is that person? Is it like an indication or a fact or a factor that can help us to understand that there is clearly tension around the election now? Well, I think what is really important for me, Sandrine, is to make this clear. Every other thing is circumstantial, but I want to be categorical and very clear, and I want the Cameroonian people to listen to what I'm saying, that there is nothing in this constitutional electoral code that says that nobody can declare. But if anybody can prove that anybody who says that they won has committed a crime, then in the same breath, anybody who says that they lost has committed a crime. And if these two groups of people have committed a crime, what is the penalty according to the law in Cameroon? I just wanted us to be clear about that, to say, for once, Cameroonians, let's wake up. Let's be conscious about who we are as a people and move that discussion out of the way. And the next step is we are going to clearly demonstrate in the next hours who is responsible for fraud. And we want to ask Cameroonians, why? If you win an election, if you're confident, then you wouldn't have your agents across the country embarking on fraudulent initiatives. And if you embark on fraudulent initiatives that subverts the will of the people, what is the consequences? Do we just sit and wait for that to happen? Or do we, as advocates of the truth, hold ourselves accountable and hold everyone accountable to ensure that the outcome of the elections
is a true representation of the will of the people. That's the exercise we embark on this evening. And at the end of this exercise, we, the people of Cameroon, will determine what the next steps are for us to ensure that we continue to pursue the truth. Okay, so before we come back to we said about stop the fraud, like hashtag that is going on out. So before we come back to that, I would like maybe Eric Chinje to say something about what is happening now. So what is your point of view around like the latest updates in Cameroon? So we have like Issa Tchiroma Bakary. We also have like to wait about like the Constitutional Council to say something or to declare who is the winner. But we also we can also see around that people are around the government, Paul Atanganji, René Sadi. There is a lot of people going out and say, no, we have to wait for that time for the results. So what do you think about what's going on now? You might maybe need to unmute yourself. Merci. Sorry, I keep. I'm It's so okay. listening to you so intently. You and Array, and I have to thank Array for your legal mind is really making this easy for the rest of us to figure things out, because it can be a little confusing, especially when you think about someone says I won the elections, and then someone else is saying I'm reading the trends and saying I think the tendencies I may be winning. So we have two interpretations that are important to take into account, and I believe Barrister Benson has explained that, as and I hope folks understand it. Look, it's very important in this phase in the life of the nation that we be clear about what is fact and what isn't. I think there's a clear fact that we've had an election in Cameroon, a presidential election. We have had it. And there's a generalized sense across the country that two people made it to the top range of the election's outcome. Two, Mr. Paul Biya, the candidate Paul Biya, and the candidate Issa Tchiroma. These two made it, in that race, they were the two who made it close to, fastest to the finishing line. But one thing is also clear, that Mr. Biya did not cross the finishing line before Tchiroma. Very clear. It seems to the rest of us that it's not only the trends. We didn't read, we didn't just read this. Across the country, social media was reporting everywhere that Mr. Tchiroma was so clearly in the lead and so far in the lead that it's just a matter of time before the Constitutional Council will validate what was evident to most of us in the lead up after the elections. So we are now in a phase where we have to, I think, the population is waiting, and I'm glad that most Cameroonians are very legalistic and waiting for the results to be pronounced. Most Cameroonians are, and I hope we'll stay the course until the 21st of October, when the final announcement will be made. And then we hope that it'll be consistent with what everybody is seeing. It'll be consistent with what we're seeing. And what we are seeing is what seems to be a large advance of Mr. Tchiroma over candidate Paul Biya. We've been hearing a lot of things which I hope will be disclosed during this program. For example, about a discussion that took place in Yaoundé today at the presidency of the Republic. And that discussion there, the folks in the presidency can validate this if they're honest to themselves. That discussion seemed to suggest
that the Constitutional Council will have to announce Mr. Biya the victor under any circumstances. So there's no way Mr. Clement Atangana will announce a result that goes against the president that appointed him. That's one. Second thing Mais qu'est-ce qui arrive si ce sont les résultats qui lui ont été présentés après que la Commission générale de recensement de vote a fini son travail? Ça veut dire que cette commission lui fait clairement savoir ou envoie au Conseil constitutionnel des résultats dans lesquels M. Biya serait le président de la République. Qu'est-ce que M. Clément Atangana pourrait faire de cela? Mais non? Il n'aura pas de choix si c'est ce qui est sorti des urnes. Mais si ce n'est pas ce qui est sorti des urnes, parce que d'après ce que nous avons appris aujourd'hui, au niveau de la présidence, aujourd'hui, il y a eu une discussion pendant laquelle trois options ont été présentées. Ils le savent. Il y a des gens qui étaient à la présidence aujourd'hui. Peut-être ils vont, s'ils peuvent appeler lors de cette émission pour démentir, ce serait une bonne chose pour tous les Camerounais. Mais ce que nous avons appris, c'est qu'ils ont fait des propositions qui prévoient, n'est-ce pas, une victoire soit à 38%, le premier 38%, dont le président Biya, 48% le président Biya ou 58%. Et apparemment, d'après ceux qui nous ont donné cette information, ils ont décidé de présenter au Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, une victoire à 48%. Et puis une deuxième personne, probablement M. Tchiroma, à 38%. Ça a été dit aujourd'hui, lors d'une discussion. Je ne le confirme pas, mais je dis ce que nous avons reçu comme information, et ceux qui sont à la présidence peuvent appeler pour démentir si ça n'a pas eu lieu aujourd'hui. C'est justement ça l'interrogation, quel que soit le cas, que ce soit les 38%, les 48% ou les 58%, si cette information est avérée, le Conseil constitutionnel dira exactement ce que la Commission générale de recensement de vote lui aura fait savoir. Si, je reprends ma question, si cette commission fait savoir au Conseil constitutionnel que M. Biya serait probablement le gagnant ou est le gagnant avec, disons, 48% de voix, disons-le de cette façon-là, et M. Tchiroma arrive en seconde position avec 38% de votes, qu'est-ce que M. Clément Atangana fera? Non, lui, il n'aura pas de choix, évidemment. Il dira que c'est M. Biya qui a gagné les élections. D'où viennent ces chiffres? Alors, d'après ce que on nous a dit, c'est que ça se passait à la présidence, ce n'était pas à l'ECAM. Et évidemment, la présidence, en donnant ces chiffres, ont vu ce qui favorise, n'est-ce pas, leur candidat, qui est le président Biya. Ce n'est pas la source des informations, des chiffres de l'ECAM. Mm-hmm. Oui, donc, est-ce que M. Atangana peut faire autrement? Non. Mais pourquoi on le dit ici? C'est pour dénoncer ce processus. C'est ça le problème de fond. Moi, je ne suis pas sûr que qu'ils ont arrêté, mais ce sont ces chiffres-là. Et si on entend ça dans une semaine, que les gens sachent d'où c'est venu. Yes, and I'll be curious to see what a legal mind says that whether the Constitutional Council would just take results from the commission that is in the vote counting commission and just declare and ignore the cases of fraud that have been reported, the cases of election malpractices that we have seen in across Cameroon during on polling day. But we also have a Cameroonian in the South region who has a lot to tell us about the 12th of October. And after, let us listen to him. And then when we come back, we'll continue this very interesting conversation. Voilà. Dès qu'on va proclamer les résultats, les gars vont sortir. Les gars vont sortir dehors. Les gars vont sortir pour parler. Les gars vont sortir. Dès qu'on va proclamer les résultats, les gars vont sortir. Les gars vont sortir, ce qui est sûr. Dès qu'on va dire que Issa Tchiroma n'a pas gagné, les gars vont sortir pour revendiquer leurs droits. Et maintenant, quand vous allez sortir pour revendiquer vos droits, il y aura le niais qui sera devant vous. Et maintenant, dans le niais qui est devant vous là,
il a sa part de problème dans ce que vous revendiquez. Et maintenant, ça sera comment? Ça sera comme si tu veux défendre un enfant, mais l'enfant t'empêche à le défendre. Ça serait un peu ça. Et ce n'est pas de leur faute. Voilà. Ce qui va continuer à se passer, c'est quoi? Moi, je suis au sud, Cameroun, Boulou de Bolova. J'ai voté Issa Tchiroma Bakary. Voilà, je suis au CRA. Quelqu'un qui connaît bien les Bolova. Voilà, je suis au CRA. J'ai voté Issa Tchiroma Bakary, Boulou, 100%. Il y a un truc, hein. Attends d'abord. Il y a un truc que certaines personnes ne comprennent pas. Il n'y a pas que tous les Boulous ont voté le RDPC. Nous sommes au sud ici. Il y a les bureaux de vote que le RDPC a perdu. Mais comme ils ont les missionnaires, vous voyez seulement il y a 100%. Chez moi d'abord, dans ma famille, je ne connais personne qui soutient le RDPC. Je ne connais personne. La personne qui m'a élevé, qui m'a éduqué, il n'a jamais vu cette personne avec le RDPC au corps. Jamais de la vie. Donc c'est pour vous dire quoi? Que nous les sudistes, nous sommes ici là, un peu comme on dit souvent que ça veut dire que d'autres mangent les noix, mais d'autres ont l'huile dans la bouche. Tu vois un enfant qui sort dans une grande maison, bobo, mais tu penses qu'il vit trop bien là-bas. C'est quand tu viens ici au sud que tu comprends que nous les sudistes là, nous sommes dans l'indem. Parce que nous sommes dans l'indem plus que vous. On vous dit la vérité. J'ai posté ma vidéo, la photo où j'ai voté Issa Tchiroma. Les gars ont commencé à m'écrire eBay pour dire que tu fais quoi comme ça Maintenant, quelqu'un m'a fait quoi? Moi j'ai posté mon choix. Chacun est libre de poster son choix. Et maintenant, dans les commentaires, ils voient les gars, les combis du sud, mes frères du sud, poster aussi leurs photos où ils ont filmé, où ils ont voté Issa Tchiroma Bakary. Donc, ce qui se passe, c'est que les gars ont porté la tenue du RDPC. Mais en réalité, quand ils sont allés voter, ils n'ont pas voté le RDPC. Je tiens à dire, pardon, moi je n'ai pas un très grand compte, il faut partager cette vidéo. Je vais éduquer les Bamlékés. Je vais vous éduquer, je vais vous dire quelque chose. Je dis souvent aux gens que le Cameroun ne peut pas connaître une guerre civile à cause de vous. Ce que vous revendiquez là, nous aussi on revendique ça au sud. On revendique ça au nord. On revendique ça à Bamenda. Les nordistes actuellement, le problème qu'ils ont là-bas, c'est le même problème qu'on a ici au sud. Les Bamlékés qui sont venus ici connaissent. Nous ne sommes pas un pays que vous allez dire que les Ekambeti, ce n'est pas ça. On a dit que si le Cameroun doit se lever, que tu te lèves. On ne veut pas savoir si tu es quand, que tu te lèves pour le peuple. C'est comme ça là. Et maintenant, le Cameroun ne peut pas connaître une guerre civile parce que 43 ans, on s'est trop mélangé. Ici, là, il y a les musulmans qui sont installés définitivement. Tout le monde, les Bamoun, les Bamlékés, tout le monde, que ce soit au nord. Nous sommes trop mélangés. Et c'est là qu'on dit que cette année, le peuple va se lever pour une seule raison. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter les discours que les Babana ont fait. Babana, c'est qui? C'est un Camerounais. Nous tous, nous sommes des Camerounais et nous tous, quand on va proclamer les résultats, on va revendiquer la même chose, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce que je veux vous dire. Donc, arrêtez de parler comme si vous étiez en train de faire du tribalisme. Non, le Cameroun on ne peut pas faire une guerre civile au Cameroun. Vous avez les familles de partout. Vous avez les familles de partout. Ce qu'on va faire, c'est que le Cameroun va se lever pour une seule cause. Et c'est ça, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Le Cameroun ne peut pas se lever pour une petite minorité. Le Cameroun va se lever pour une seule cause. On a voté Issa Tchiroma Bakary et nous tous, on sait que là maintenant, quand les résultats vont sortir avec les fraudes électorales qu'on a eues là, nous tous on attend. Nous tous on attend. Et il y a un truc, il faut éduquer la population. Quand vous allez sortir, ne partez pas casser la petite boîte de tomates de ma mère qui est au marché. Ne partez pas casser les petites boutiques de mes mamans qui sont au quartier. Vous connaissez qui vous devez arrêter. Il ne faut pas fonctionner comme les revendications qui se passent dans les autres peuples. Non. Au Cameroun, on a quand même fréquenté. Ciblé. Tu esquives la tomate de ma mère qui est au marché. Tu esquives. Tu sais, c'est pas elle. Tu sais ce que tu revendiques. Donc tu esquives la tomate de ma mère qui est au marché. Tu esquives les boutiques de mon...
So yes, so yes, this is quite interesting. Personally was quite intrigued with this young guy who was speaking about the fact that there's just that general impression that things are better for some people in some regions, but the same situation that prevails in the northwest, in the far north, is the same in the south, is the same in the east. And he is saying that because of that, many people voted against the regime. And he is also saying that many didn't have the courage to come out and speak, but thanks to him, um, many other young people in the South had to come out to say, oh, this is what we stand for. But he's also cautioning against actions, how people react to, when they are revendicating the victory that they have voted for, the victory of the candidate that they want to see in Etoudi. He has said that they should be careful when it comes to, the time when they go to the streets, they have to be cautious. Which would now take me to the video that our correspondent in the far north compiled also. Let us listen to the people on the street in Maro, in the town of Maro in the far north. And then when we come back, we can now have a conversation about what Cameroonians need to do going forward. Il y a quand même la tendance que les jeunes de l'extrême nord, alors tout le monde est un peu tendu avec les modifications des procès-verbaux. Alors, je dois demander à toute la jeunesse de l'extrême nord de rester d'abord tranquille, comme dit le président national du FSNC. Alors donc c'est bon, d'après moi, je donne conseil, la patience d'abord, que nous tous on attend voir, mais sinon tout le monde est conscient, on connaît quand même comment s'est passé les élections, faveur du FSNC. On attend voir, je leur donne la patience qu'ils attendent d'abord, voir exactement comment ça va se passer. Je ne demande pas que les gens se soulèvent, mais donc vraiment, il faut la patience. On attend les véridiques des autorités compétentes à ce niveau. Donc, c'est la raison que je demande d'abord la patience. C'est pas même dans l'extrême nord. S'il y a possibilité dans toute la nation, on attend voir. Bon, bien sûr, le 2018, je me rappelle bien, le candidat favori était avec le chef de l'État. Alors, il y avait tout le monde, il n'y avait même pas concurrence parce que Maurice Kamto a fait vraiment ses preuves le Grand Sud, que je peux dire. Il n'a pas percé le Nord. Mais pour Issa Tchiroma, il a percé le Nord et le Sud. Donc, c'est pour tout le monde, pour toute la nation. Donc, la raison que je demande vraiment qu'on reste d'abord tranquille. Dieu, ce qu'il a fait pour nous, qu'aujourd'hui on est là. Mais ce qui est marrant est que vraiment aujourd'hui, le logo national est en train de vivre un scénario terrible. Terrible, je dis terrible. D'autant plus aujourd'hui, il n'y a pas la démocratie au Cameroun. C'est la démocratie aujourd'hui. Le peuple camerounais a exprimé leurs besoins. Et en particulier ceux de logo national, les jeunes, pour le changement. Mais hélas. Nous devons nous attendre à un bon résultat et accepter les verdicts des urnes. Quels que seront ces verdicts des urnes, nous allons accepter la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est ce que diront exactement ce qui s'est passé dans les urnes. Nous voulons à ce que tout le monde, c'est-à-dire qu'on soit ensemble, unis derrière la vérité. Nous sommes vraiment très très contents que tout le monde a pris en compte l'importance de l'élection présidentielle au Cameroun. Tout le monde est impliqué. Nous avons voté et nous remercions encore tous les acteurs de cette élection
c'est-à-dire qui ont pris part à cette élection présidentielle sans distinction de quoi que ce soit. Tout le monde est allé voter, tout le monde a surveillé son vote, tout le monde a accompagné les PV à la direction, à la destination finale. Et nous attendons maintenant pour que les commissions régionaux fassent à ce que tous les PV validés. Par exemple, ici à l'extrême nord, nous avons constaté qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans un arrondissement du Logon-et-Chari, plus précisément à Makari. Donc, nous restons sereins, attendre ce que la commission électorale décidera s'il faut annuler ces votes ou s'il faut revoir quelque chose là-dessus. Nous nous remercions évidemment le coordonnateur régional du FSNC, le jeune Ibrahim, à qui j'ai beaucoup de respect, qui a appelé tous les membres et les sympathisants du FSNC de la région de l'extrême nord de rester calmes, de rester sereins et attendre la proclamation officielle du résultat de ce scrutin qui est très important pour notre pays. La machine a tout falsifié. Tout falsifié. 2 jours de scénario, tout le monde a reconnu que la jeunesse était déterminée. La justice était bloquée. Chef de commission était étouffé. L'armée camerounaise était là, regarde à gauche, à droite. Vraiment. Je dis bien merci. Nous sommes déterminés à être calmes et nous appelons la majorité de la jeunesse d'être calme, de ne pas céder à la violence de la jeunesse dans les affaires politiques. Beaucoup se sont intéressés à la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est ce que diront exactement ce qui s'est passé dans les urnes. Les PV à la direction, à la destination finale. Et nous attendons maintenant pour que les commissions régionaux fassent à ce que vraiment dans la ville, d'après vraiment le dépouillage et les consorts, vraiment dans beaucoup de bureaux de vote dans le centre-ville de Marois a été vraiment dominé par FSNC. Donc, c'est-à-dire le parti des Front Salut National du Cameroun. Donc, puisqu'il y avait des volontaires, il y avait des gens qui se sont portés volontaires pour vraiment participer à cela, pour juste montrer leur vraiment patriotisme, leur aussi dans le vandalisme et puis les jeunes Camerounais en général et les jeunes de la ville de Marois en particulier, vraiment d'être responsables et dignes d'eux-mêmes, vraiment, et de ne pas vraiment faire le désordre. Et vraiment aussi, we should be very responsible so that we are waiting for the result, which has been really stated by the law. That is the 5th of September. So it's after that. When after that it comes, let us be responsible. We can hear Cameroonians in the north region, in the far north region, they're talking about responsibility, but at the same time insisting that the will of the people should be respected. I just wanted to ask you, Ari, just briefly before we go to Brand, who is there waiting because he's compiled so many cases of election fraud. What do you think about these 2 clips that we just played this evening? Yeah, thank you. I think this is the sentiment that Cameroonians are sharing across the country. It's a balance between the wait and see and the finality of this process. When I say the wait and see, is that everybody will want to trust in the process. In fact, people who voted trusted in the process. But it is what has happened after the process that is beginning to jeopardize the trust that had been established in this process. Because for the many instances of post-electoral fraud that we have seen, we know that the decision of the Constitutional Council is going to be final.
But advocacy, in the real sense of the word, it's which I call on people to pay keen attention to. We have to become advocates, and not necessarily the fact that you're advocating doesn't mean that you hate your country. It doesn't mean that you do not trust in the institutions. But advocacy ensures that the truth prevails, and everything that we all are doing is ensuring that those who are responsible, those who have the responsibility, respect the will of the people. And that's all. We would do this in patiently, but we would make sure that we remind them every day that the will of the people as expressed by the ballot box has to be respected in this process. And I know that before we ended, there was this conversation about what happens when the results are given to the president of the Constitutional Council. There has been, let me also clarify that there has been a misnomer in the country, like people say, Atangana Clement, and everybody is looking in that direction. But the real fraud is not with the Constitutional Council, because the Constitutional Council, technically, by law, only reports what comes from the Constitutional National Vote Counting Commission. What happens, and what has happened over the years, what is currently happening, is that from the results which were published at polling stations, and I want everybody to remember that in 2018, people were told that they couldn't publish those results. But this year, based on the same electoral code, we compelled them to publish it. Remember that the day before the election, the Minister of Territorial Administration put out a ministerial order that people couldn't assemble at polling stations and in front of polling stations to count this. We countered it, and we said there is nothing in the law that says that they should. In fact, it is the opposite. And people were there and they counted it. Now they're saying that nobody can declare the result. Again, we counter it, saying that you can say that you are winning. And now we're waiting. People are saying, wait until the results come out at the Supreme Court. And I'm saying no, because if you observe aspects of fraud that are taking place, if you wait, then you are losing the opportunity to stop the fraud. That's why we're embarking on this campaign nationwide. I'm asking anybody who has a phone, who has social media handles, who has WhatsApp, to use this hashtag Stop the Fraud 237. Let us be loud and clear about this. This is a digital campaign, but it's the beginning, and this is how people express themselves in a democracy. So I ask for everybody to participate in this process. Hashtag Stop à la Fraude des Centres-Sept. This is how it works in a democracy. We make our voices as loud and clear so that anybody who is sitting who has participated in the fraud that took place in the regional offices, and anybody who is sitting now in the vote counting commission who will participate in the fraud, should know that they are doing that at the detriment of the future of 30 million Cameroonians. And we cannot sit by and watch. We will not. Okay, so it's interesting. So now we have, we'll come back to you, Ari, but we have Brand Kamga, who has just joined us, Sandrine. Brand, on a vu les vidéos des Camerounais dans d'autres régions du centre, de la ville de Marois aussi. On doit avoir d'autres vidéos, les gens qui parlent que their voices have to be heard, and they want that the election result should reflect exactly who they voted for, and that they are ready for whatever happens after the proclamation of the result. Is that the question you're getting from your end? Is that what you get from Cameroonians where you are? Bonsoir beaucoup, merci beaucoup Mimi, bonsoir Sandrine et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Justement, la question de la véracité ou alors de la vérité des urnes soulève
est sur toutes les lèvres, disons-le ainsi, dans toutes les régions du Cameroun, y compris au sein de la diaspora. Et sur place au Cameroun, l'attente se fait véritablement longue. Il faut dire que plusieurs cas de fraude ont été signalés à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, dans les pages WhatsApp et bien d'autres encore. Il a quand même été, il faut le dire, difficile pour nous de pouvoir recueillir les témoignages vivants de ceux-là qui se sont rendus dans les bureaux de vote et qui ont vécu et qui ont touché du doigt les réalités de la fraude électorale. Beaucoup ne veulent plus parler parce qu'il y a une forme de chasse aux sorciers qui est engagée depuis. Tout le monde a désormais opté pour la retenue pratiquement et personne ne veut plus prendre le devant pour dire ce qui s'est passé. Il faut le dire. Est-ce que cela remonte avec est-ce que cela a à voir avec les tristes événements de Tchang? Est-ce que c'est cela qui a comme jeté un climat de peur autour des populations, bien des citoyens que l'on voyait bien à l'issue de l'élection du 12 octobre, présenter, dire ce qu'ils ont vu et décrier également ce qu'ils ont vu qui était pour eux comme des irrégularités. Est-ce que c'est ces événements qui ont poussé peut-être les uns et les autres à se retracter et à avoir ce sentiment de peur qui s'est installé? Nous n'avons aucun appareil pour dire quel est le niveau d'impact qu'a eu lieu les événements de Tchang sur le silence des uns et des autres, mais on sait quand même que le ministre de l'administration territoriale a à plusieurs reprises menacé tous ceux qui prendraient la parole pour aller à l'encontre de la réussite de l'organisation. Et vous voyez de part et d'autre naissent des communiqués, des conférences de presse pour dire combien le processus s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Et donc, à notre niveau, il est un peu difficile de savoir si les événements de Tchang ont un impact sur le silence apparent qui anime les Camerounais en ce moment. Qu'à cela ne tienne, il faut dire que il y a, n'est-ce pas, la chaleur de l'événement, il y a la fureur de ce qui est vécu dans les bureaux de vote, la colère manifestée. Une fois qu'on est sorti, n'est-ce pas, de ce dimanche 12 octobre, les uns et les autres se disent l'élection est passée, à quoi bon revenir sur ce qu'on a vécu, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on ne s'expose pas davantage aux représailles de part et d'autre? Nous n'avons pu avoir, par exemple, qu'un seul représentant ou alors qu'un seul citoyen camerounais qui a vécu la fraude électorale et qui a accepté délibérément de faire son témoignage. Voilà ce que l'on peut dire. Tchang impacte ou pas sur le silence des uns et des autres. Vous savez que c'est aussi habituellement la grande muette au Cameroun lorsque certains types d'événements sont passés. Et aujourd'hui, où on est dans l'attente de la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, beaucoup préfèrent se mettre en retrait pour savoir ce qui se passe concrètement. Et vous avez suivi de part et d'autre. Il y a par exemple un jeune représentant du FSNC de Issa Tchiroma Bakary qui a été interpellé et est placé en garde à vue au groupement territorial du Mfundi à Yaoundé. Vous comprenez qu'avec ce type d'événement, il est difficile pour les uns et les autres de prendre ouvertement la parole pour dire ce qu'ils ont vu dans les bureaux de vote. Même nous, ce n'est pas un secret, je le disais lorsqu'on préparait cette émission à minuit, nous avons eu toutes les difficultés au monde à obtenir ou quelques contacts ou quelques personnes qui seraient prêtes à dire ce qui s'est passé et d'autres confrères journalistes qui nous taxent d'antipatriotes. Pourquoi est-ce qu'on veut donner la parole aux gens qui ont vécu les fraudes en direct? Est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est plus journalistique ce qu'on fait et bien d'autres encore. Et nous, d'exprimer notre surprise. S'il y a eu des fraudes, pourquoi est-ce qu'on veut empêcher aux uns et aux autres de s'exprimer librement? D'autres se demandent, est-ce qu'en s'exprimant, ça va régler quelques questions que ce soit? Peut-être pas, mais notre travail de journaliste, ce n'est pas d'impacter, de donner la parole pour que quoi que ce soit puisse être activé à quelque niveau que ce soit, mais nous parlons des faits, des choses vues, des choses entendues dans les différents bureaux de vote. Donc voilà un peu. Qu'à cela ne tienne, il faut... Avant de vous quitter, Bran, avant de vous quitter, j'espère que la connexion va nous permettre.
Si les gens, et ça se comprend, on l'a dit, il peut y avoir un sentiment de peur qui s'est installé. Mais lorsque vous marchez, lorsque vous êtes dans la rue, quel est le sentiment général que l'on pourrait apercevoir des populations? Qu'est-ce que les gens se disent? Qu'est-ce que les gens pensent de ce qui se passe actuellement? Effectivement, de façon officieuse, sans pouvoir le dire à un micro, à une caméra, mais lorsque vous discutez avec des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelle est la perception que vous avez du sentiment de ces gens-là? Les sentiments, pour dire vrai, vont dans le même sens. Tous les Camerounais sont presque convaincus que le président Paul Biya a été battu à cette élection présidentielle au vu de ce que chacun a vécu dans son bureau de vote. Maintenant, nous n'avons pas, n'est-ce pas, 32 000 témoignages qui représentent 32 000 bureaux de vote pour savoir quelle est la vérité exacte qui sort de ces urnes pour pouvoir dire que Paul Biya a gagné ou que Issa Tchiroma Bakary a gagné. Mais ce qui se ressort de manière vraiment globale et presque unanime, j'ai même essayé d'échanger avec des gens qui sont du parti au pouvoir, qui m'ont clairement fait savoir que cette année a été hyper difficile. Ils ont été surpris par les résultats qu'ils ont vécus à leur niveau parce que leur candidat, le président Paul Biya, a été copieusement battu par ses adversaires, notamment Issa Tchiroma Bakary. On le sait très bien, des tendances qui se dégagent de part et d'autre. Il y a Issa Tchiroma Bakary, ensuite il y a Paul Biya, il y a un vide, et puis les autres candidats. Donc, il y a comme ce sentiment de vol, il y a ce sentiment global de ce que des fraudes ont été orchestrées et au niveau d'Elections Cameroun et par les acteurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour pouvoir faire passer de force la victoire au président. Okay, probablement les difficultés de connexion avec Brand. Yes, I would have loved to hear what the expectations had. Bernard Nkalim, hello, welcome. Thank you so much, Mimi. Thank you so much, Sandrina. I've been following you from the background. I was tied down at work, and I'm happy to be back. I'm happy to be back here, and I hope we're going to have a very fruitful and enjoyable session. Yes, the information already being discussed is valuable, and we're looking forward to more guests. I see the lineup is heavy, and I think we're going to have an interesting session with people who've been following this minute by minute, day by day. Yes. And that is information that we have right now. I was really hoping that Brand would tell us what people are expecting to see in the coming days, or even when the election results are proclaimed. What are the people saying that will happen after? It would have been interesting to really know what is going on there, on the minds of Cameroonians in different parts of the country. But unfortunately, he probably is being troubled by his network. So we also have Jean-Claude Mbede-Fuda. He is a journalist who is just joining us now. I think Bernard would start the conversation with Jean-Claude, and then Sandrine and I would just join in as well, so that we can, carry on with the conversation. Absolument. Bonjour, bonsoir Jean-Claude Mbede-Fuda. Bonsoir tout le monde. Hi Mimi, hi Sandrine and Bernard. Thank you so much. And thanks for having me. Welcome. Thank you so much for joining us, Jean-Claude. It's been a hectic day on your side. You've been having lots of meetings with people in Cameroon. And just as way of background, you are a journalist, you're based in Europe, and you've been following these elections very closely to understand what is happening. And I just got you out of a meeting a few minutes ago to come share what you're getting as a temperature in Cameroon. So what are you hearing from people in Cameroon, those you are talking to who are monitoring the elections? Thanks again for having me here. I will try to answer in both English and French. And the global idea is that the aim of the Cameroonian here is to see their votes being respected, and we are all calling on the current regime
to respect the results and the popular will as expressed by the citizen in all over the country. This is the main will of the people at this time. So if the people are asking for their will as expressed in the ballot to be respected, it's because they see that something is going wrong till now. Yeah, so at the moment, what do you hear from those you are talking to? Are they hopeful that the results from the ballot box are going to be proclaimed by the Constitutional Council, or are they fearful that the results are not going to be proclaimed as they saw at the ballot box? The problem is there is like a lack of confidence between the authorities and the citizens. So, and when the people are not able to trust their own government, and then we can have a kind of event like the one we had in Chang. But I think that the reaction of the authorities in Chang was to make sure that people will no more go out from their houses. So, comme je disais, on va essayer de balancer dans les deux langues parce que c'est une émission très importante et je vous remercie encore de m'avoir eu ici. Et comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de fatigue. C'est la quatrième interview depuis le matin. Donc, on perd un tout petit peu. On perd en énergie, vous voyez, c'est pas seulement en français. Même si vous me prenez en italien, maintenant, je ne pourrai pas totalement vous dire. Donc, ce que je dis, c'est que, oui, là, je sors d'une réunion avec les éléments, avec des personnalités réunies dans différentes commissions qui ont participé et qui participent encore dans différentes commissions. Les commissions départementales. Vous savez, après la commission départementale de décompte de vote, on va aller directement à la commission nationale. Or, rien ne se joue véritablement à la commission nationale de recensement de vote. Tout se joue au niveau départemental des tribunaux de grande instance. Et ce que nous savons, c'est que sur 7 régions qui ont déjà été comptabilisées, nous ne sommes plus en train de parler des PV qu'on avait au sorti des bureaux de vote. Sur les 7 régions déjà comptabilisées par les différentes commissions, le président Tchiroma vient en tête avec un écart d'environ 1 million de voix qui sont pratiquement non rattrapables. Mais alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que quand vous voyez l'écart de près environ 1 million de voix en faveur de Issa Tchiroma est tel que c'est un écart qui vient de régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Alors, il manque carrément les régions du centre, du sud et de l'est. Et le gouvernement a fait cela, le régime, ils ont fait cela exprès parce que maintenant, la bataille, ils sont en train de vouloir falsifier les PV au niveau des départements dans ces régions-là pour donner des scores soviétiques aux candidats du RDPC à qui on est en train de donner des scores entre 90 et 100% pratiquement pour le faire gagner. Or, nous savons que l'électorat de la région du centre est essentiellement concentré dans le Fundi. L'électorat de la région du centre est concentré dans le Fundi à plus de 80%. Et que c'est le président Issa Tchiroma qui a gagné dans la ville de Yaoundé, dans le Fundi. Bon, et lorsque vous avez déjà gagné dans le Fundi, on n'a pas besoin de faire attention aux autres petites villes, aux autres départements périphériques, non, parce que si vous avez déjà 80% de l'électorat d'une région, vous avez déjà gagné et vous êtes déjà, personne ne peut vous rattraper. On sait que ça va être très difficile. Après le Ndé, ce qui s'est passé à l'ouest, où la ministre Kecha Cortés a carrément été accusée d'avoir contribué à la fraude, à une fraude massive qui a permis aux candidats du RDPC de remporter le département du Ndé.
comme c'est d'ailleurs l'unique département qui a échappé au président Issa Tchiroma. Donc, on est en train de voir, mais globalement, et c'est ça qui justifie certainement la sérénité du candidat Issa Tchiroma jusqu'en ce moment, c'est parce qu'il le sait, il est largement en tête au vu des procès-verbaux qui ont déjà été comptabilisés. Oui, vous avez fait certaines déclarations et j'aimerais avoir quelques clarifications, surtout au niveau des fraudes. Est-ce que vous avez les preuves palpables sur lesquelles vous vous basez pour dire que Ketchakoutes est en train de, ou bien a corrompu les gens en DI et ce qui se passe maintenant au niveau de la région du centre? Oui, vous savez, la fraude pour le RDPC s'opère de la même façon depuis qu'ils ont appris, parce qu'ils n'étaient pas préparés à voir que les Camerounais étaient en train de transformer le vote actuel en un référendum peuple contre régime, Issa Tchiroma contre le RDPC. Ils n'étaient pas du tout préparés et donc leur modus operandi c'est la même façon, c'est-à-dire qu'on essaie de séquestrer les responsables des autres candidats d'ailleurs, ou alors on essaie de corrompre les dirigeants de l'ECAM, les délégués régionaux de l'ECAM, ceux qui ont été pris la main dans le sac parlent de 30 à 50 millions par responsable de l'ECAM. Alors, le plus difficile, c'est que au niveau départemental, ce sont les présidents des tribunaux de grande instance qui ont la dernière signature. Or, dans certains départements, effectivement, comme dans l'Yaoundé, un peu comme cela s'est passé à l'extrême nord, il y a eu des présidents du tribunal qui ont signé. Ils ont signé des procès-verbaux contre l'avis des représentants de certains candidats qui n'ont pas signé. Et puis, il y a également certaines signatures des représentants de candidats qui ont été falsifiées pour combler le vide laissé par ces derniers qui n'ont pas signé les procès-verbaux. Et donc, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'Yaoundé. Et ça, c'est vérifiable au niveau des procès-verbaux. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 3 régions qui sont encore là où les débats sont extrêmement houleux et violents, parce que c'est là où va se jouer l'élection. Surtout, le régime est en train de jouer son va-tout parce qu'il doit combler l'écart qui est là sous les yeux de tout le monde. Thank you so much. I'll let Sandrine ask the next question. But before that, I'm seeing some comments where viewers are asking us to speak in English. We would very much like to speak in English, but we are in a situation that concerns the whole nation. And it's important to bring forces together, language, resources, intelligence, and everything together so that we have the movement in both throughout the national territory. We don't want to segregate or discriminate against any segment of people. I would have loved to have this, this program tomorrow because at this time I'm completely exhausted, and but I'm doing my best to try to. Please do your best. So please. Thank you, Sandrine. Merci beaucoup à toi, Jean-Claude. On va te laisser partir, mais juste une dernière question. On a entendu des choses assez, je ne vais pas dire graves, mais que vous rapportez avec une certaine sérénité. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre lorsque Clément Atangana et le Conseil constitutionnel vont prendre la parole dans quelques jours? En fait, le Conseil, Merci, Sandrine. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le Conseil constitutionnel, contrairement à tout ce qu'on lui prête comme pouvoir, n'a pas tout le pouvoir qu'on lui prête en matière électorale, surtout dans le processus électoral camerounais. Tout se joue au niveau des commissions communales et départementales. C'est là où les PV sont falsifiés. Parce que lorsque les bureaux de vote sont fermés, tout le monde connaît son résultat, en tout cas par bureau de vote. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le régime avait eu la maligne idée de nous produire des procès-verbaux qui ont 4 pages. Disons comme ça, 4 pages. C'est un peu comme les cahiers de notre quand on allait au cours préparatoire. Donc, vous pouvez arracher les feuilles du milieu. Alors, la feuille du début a les données, les noms de tout le monde qui signe. La feuille de la fin, en cas de couverture, 4e de couverture, à les signatures. Et au milieu, c'est là où il y a les résultats.
et il n'y a aucune signature. Donc, c'est facile pour eux d'arracher ces pages-là et de les mettre d'autres pages au milieu et d'agrafer, parce que c'est ce qu'on utilise. Donc, ça, c'est la méthode qui a été relevée. J'étais à Paris, dans tous les bureaux de vote à Paris, j'ai vu comment ça se passe, j'ai touché du doigt ces procès-verbaux et jusqu'à présent, avant que je ne vienne à cette émission, je suis venu vraiment parce que je ne voulais pas fausser compagnie. J'en étais encore en train de parler avec les responsables au niveau des commissions. Donc, pour répondre à ta question, Sandrine, c'est que ce n'est pas au niveau de la commission. L'élection est en train de se jouer maintenant. L'avenir du Cameroun se joue maintenant dans les tribunaux de grande instance. C'est-à-dire inutile que les gens pensent qu'ils vont sortir pour aller faire des bruits à la Cour constitutionnelle. C'est maintenant. C'est-à-dire si les gens veulent bloquer le vote, s'ils veulent avoir la vérité sur leur vote, c'est maintenant qu'ils doivent aller dans les tribunaux. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on est en train de faire le décompte des votes. Et vous voyez, partout où le public est sorti pour faire pression, Issa Tchiroma a récupéré ses voix. Partout où le peuple est allé faire pression, il n'avait plus moyen de tricher. Personne n'est allé faire pression à Banganté et ils ont eu la possibilité de changer les procès-verbaux à Banganté. Ils les ont changés et Paul Biya a gagné. Et c'est le seul département où Paul Biya n'a pas gagné. Donc, alors, quand on sort des bureaux de vote, on passe à la commune. Mais sauf que dans la loi camerounaise, les procès-verbaux qu'on remet aux candidats, c'est comme du papier. C'est bon pour emballer les beignets. Ça ne compte pas en fait. Ça ne compte pas parce que la loi dit que les seuls procès-verbaux qui font foi, c'est ceux de l'ECAM. D'accord? Donc, quand vous arrivez même dans les commissions où on recense, c'est ceux de l'ECAM qui font foi. Or, lorsque l'ECAM va déjà procéder, après la corruption, après les intimidations et autres, à enlever les résultats du milieu pour les remplacer par d'autres, c'est là où ça coince. Sauf que, justement, c'est maintenant. C'est maintenant dans les commissions départementales que le public doit aller donner de la force aux représentants des candidats pour qu'ils aient la force de dire « Ah non, les résultats que vous présentez ici maintenant ne sont pas les résultats sortis des bureaux de vote. » Et donc, il faut les comparer avec les PV qui sont sortis des bureaux de vote. Mais ce que je peux dire, les résultats, ne vous fiez pas à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, surtout de la part des influenceurs proches du régime. Actuellement, quand vous voyez la sérénité, par exemple, des candidats de l'opposition, surtout de celui qui est donné favori, Issa Tchiroma, c'est parce qu'il sait qu'il est en tête avec au moins 1 million de voix d'écart. Il ne reste que pour le régime, c'est simplement de donner 100% ou 80% à Paul Biya dans les 3 régions qui restent. C'est la seule chose qui peut sauver le régime. Et ça, c'est impossible parce que tout le monde sait qu'à Yaoundé, Issa Tchiroma a gagné dans l'Omfundi. Et l'Omfundi représente 80% à peu près de l'électorat de la région du Centre. En fait, c'est pour ça que, pour répondre aux gens qui malicieusement disaient sur les réseaux sociaux que comment fait-on pour se retrouver avec les résultats et clamer sa victoire le soir même de l'élection. Ils ne savent pas que l'électorat camerounais est en majorité, je crois, à 70-80% dans les grandes villes. Ça fait que, comme à Yaoundé, à Douala également, Issa Tchiroma, ça c'est le dernier chiffre qui vient de tomber avant que je ne vienne ici, et je l'ai communiqué à Bernard. Issa Tchiroma a eu 74% dans le Vouri. Or, le Vouri représente à peu près 70 à 80% de l'électorat de tout le littoral. Donc, quand vous avez déjà le résultat du Vouri, vous êtes sûr que vous avez gagné l'élection dans le littoral. Et donc, Issa Tchiroma a gagné dans toutes les régions qui comptent, même si miraculeusement, et on n'arrive pas à comprendre comment cela s'est passé pour qu'il procède au partage des voix dans l'extrême nord entre Issa Tchiroma et le candidat du RDPC. Mais globalement, en ce moment, l'écart est à peu près de 904 000 voix en faveur d'Issa Tchiroma. Et là, le régime est en train de se battre comme un véritable beau diable pour que le Sud, qu'on dise que le taux de participation au Sud, là-bas, il y avait 300 000 votants. Donc, ils sont en train de tout faire pour dire que tout le monde est allé voter et que Paul Biya a eu 100%. Donc, c'est le spectacle auquel on va assister aujourd'hui. Alors, donc, probablement, le Conseil constitutionnel va probablement déclarer M. Biya vainqueur si
ce sont effectivement ces résultats qui sont partis des communales, des départementales et qui sont remontés à la Commission générale de recensement de vote. Si ces résultats montent, ce sont ces résultats-là que le Conseil constitutionnel va faire monter. Mais une chose est sûre, je répète encore, s'il n'y a plus de manifestations, c'est parce que le candidat Tchiroma respire une certaine sérénité. Et s'il respire sa sérénité, vous n'allez pas le croire. Issa Tchiroma, c'est un vieil homme politique, c'est un vieux de la vieille. Vous n'allez pas croire qu'il est assis à Garoua sans suivre ce qui se passe à Yaoundé. Donc, non, je pense qu'il est suffisamment sûr de son avance et il se demande comment. Parce que c'est là où les problèmes pourraient naître. C'est-à-dire, il a même accepté qu'on tripatouille dans sa région, à Garoua, parce qu'il a dû accepter le partage des votes auxquels, même si ce n'était pas ça les résultats, il les attend à Yaoundé, moi je crois. Et c'est la mèche qui risque de faire basculer cette élection parce qu'il a gagné dans l'Omfundi. Il a gagné dans l'Omfundi et il attend si c'est le Fundi, si c'est le Vouri, ça en fait quand même beaucoup déjà. Exactement. Il a gagné dans l'Omfundi et à cause de la pression ou grâce à la pression à Douala, le résultat du Vouri vient de tomber. On lui a donné 72-74%, alors que c'était plus que ça. Mais il s'en contente déjà. Et pour l'Omfundi, il attend de voir. Il suffit qu'on lui donne 20% dans l'Omfundi, l'élection est pliée. Donc, de façon personnelle, vraiment avant de vous laisser, Jean-Claude, de façon personnelle, ok, ça me rassure. Votre opinion aujourd'hui sur la question, à votre avis, est-ce que vous percevez ou est-ce que vous entrevoyez que tous les caciques du régime, tous ceux qui sont à Yaoundé vont pouvoir concéder la victoire à M. Issa Tchiroma Bakary? Est-ce que vous le percevez? Is he frozen? Je pense que Jean-Claude nous écoute. Il est certainement occupé. Je pense qu'il va retourner à nous dans un instant parce que j'aimerais bien comprendre. Peut-être qu'il va nous revenir dans un instant, Bernard. Oui, avant qu'il ne revienne, juste un petit résumé en anglais. So Jean-Claude said, if we're not hearing from Issa Tchiroma or any of his representatives or supporters about the revendication of victories, because he believes that he is largely ahead with about 1 million votes. The difference between Issa Tchiroma now and Paul Biya is about 1 million votes, and Tchiroma thinks that he's definitely going to get this thing out because results just came in from Wuri. And these are official results, not results from not results from the polling stations, but these are official results. Sure. Yeah, from the departmental. Yeah, from the divisions put together. Yeah, division. Yeah. Yeah, and from Wuri here, he scored about 74%, and which makes Paul Biya to have about 15% or not about 25%, and Jean-Claude was explaining also that Wuri is the largest division in the littoral region, and most of the voters in the littoral region are based in Wuri, in the Wuri division, meaning that the most significant outcome of the elections in the littoral region is determined by the population of Wuri. So with 74% of the vote to Issa Tchiroma, he feels very confident that he is going to win the Wuri division. And then it's the same story for Mfundi, but Mfundi is not yet totally counted, right? They're still in the process of counting. And Issa Tchiroma also had a situation where in Garoua, he gave up some of the votes. He didn't want to go into any contention or any disputes in the northern region, especially in Garoua, which is his native town, because there he observed some irregularities, but because of the large margin that separates he and Paul Biya, he decided to let that go because he's very confident that he's going to carry the day. Did I leave out anything, Jean-Claude? Okay. Je pense que Jean-Claude est revenu avec nous. Merci, Bernard, pour ce summary en anglais. Alors, ma question pour Jean-Claude, tout à l'heure, je ne sais pas s'il a eu le temps de m'écouter jusqu'au bout, c'est à votre avis, vraiment de façon personnelle, lorsque vous avez observé la situation, vous savez exactement ce qui se passe, à votre avis, dans votre opinion, j'ai envie de le dire ça, de le dire de cette façon-là,
Est-ce que vous avez l'impression que tous les caciques du régime, tous ceux qui sont en place du côté de Yaoundé, qui sont au sein du comité central, qui sont ministres, directeurs généraux, est-ce que vous avez l'impression qu'ils pourraient laisser concéder cette victoire à Issa Tchiroma Bakary? You know, it's an amazing situation. Et je vais essayer d'expliquer ça comme ça parce que moi, j'ai encore un peu, j'ai encore quelques réflexes journalistiques qui font que les questions électorales, on les traite avec les images, les symboles. Je vous prends, vous savez, le président sortant, Paul Biya, il vote à l'école publique de Bastos. À l'école publique de Bastos, le président du bureau de vote, c'est un ministre. Les gens qui votent là-bas, c'est le personnel de la présidence de la République. OK? C'est-à-dire que vous et moi, on ne peut pas voter là-bas. On ne peut pas s'inscrire là-bas, dans ce bureau de vote. Alors, ce bureau de vote avait à peu près 217 électeurs. Et Issa Tchiroma a eu 57 voix dans ce bureau de vote-là. C'est-à-dire que le bureau de vote où Paul Biya a voté, où votent les responsables de la présidence de la République. Comment est-ce que ça s'est passé? Et croyez-moi, le débat est ouvert auprès des élites du Mfundi qui ne comprennent pas comment, dans ce bureau de vote-là, c'est l'entourage du président de la République qui vote et comment est-ce que Issa Tchiroma s'est retrouvé avec au moins la moitié des voix du président Paul Biya. Première chose. La deuxième chose, c'est que le président Biya a perdu à l'école catholique de Mvomeka, dans son village, dans son propre village. Et il a perdu également dans la ville de Zangmelima, c'est-à-dire le village de Louis-Paul Motazé et de Mvondo Ayolo, le ministre des Finances. Donc, alors, tout ça réuni, c'est pour vous dire que lorsque vous parlez avec les ponts du régime en off, tout le monde vous dit ils sont fatigués de ce régime. OK? Maintenant, vous voyez, ils disent qu'ils sont fatigués de ce régime en off, mais naturellement, tout le monde en public fait semblant d'essayer d'être encore là parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Chacun se dit, comme on dit en français, un pied dedans, un pied dehors, pour essayer de comprendre, parce que tout le monde comprend que le vent est en train de tourner. Mais il y a une autre chose, je répète, ce régime ne s'attendait pas à la tournure. Et d'ailleurs, aucun de nous quatre qui sommes ici, ne s'attendait à ce que cette Moi, je l'appelle une élection surprise, de toutes les façons. Surprise à toutes les niveaux. Il y a 2 mois, Issa Tchiroma n'était pas mon candidat. Voilà, il y a seulement 2 mois. Il n'était pas mon candidat. Bon, après, le vent a tourné. Il a su nous convaincre. La jeunesse qu'on nous présentait n'a pas su prêcher par l'exemple, n'a pas pu se réunir, se mettre ensemble, nous présenter une équipe. Et puis, c'est Issa Tchiroma qui est arrivé. Il n'avait pas d'influenceur, il n'avait pas de pimpante tiktokeuse dans son équipe, il n'avait pas d'humoriste qui le suivait, il n'avait pas d'artiste qui chantait ses louanges, il n'avait pas d'écran géant, il n'a pas fait une campagne électorale à l'américaine, il circulait et il n'avait besoin que d'un micro et d'un haut-parleur pour se faire entendre. Et puis, nous avons tous été submergés de voir qu'il attirait des foules du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à se dire, mais attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est d'autant plus qu'il n'y avait véritablement pas d'alternative. Parce que quand vous regardez, une autre donnée très importante, c'est que les personnes qui ont voté pour Issa Tchiroma, c'est la jeunesse. Donc, quand on sait que, voilà, il y avait beaucoup de jeunes dans cette élection qui avaient pour programme politique la jeunesse. Et c'est là, si la jeunesse du Cameroun, qui est assez avisée, a pu se jeter dans les bras d'Issa Tchiroma, une personne de 79 ans, ça veut dire que le peuple camerounais a plus de maturité que ce qu'on croit. Donc, pour me résumer, aujourd'hui, tout le monde est conscient de ce qui se passe. Et je crois, c'est une affaire psychologique. Vous savez, il n'est pas facile de se débarrasser d'un régime de 43 ans. OK? Parce que dans nos propres familles, là-bas en Afrique, dans nos propres familles, les gens ne comprennent pas. Ils sont habitués à un régime, à un nom, ils ont peur. Même moi, je leur dis, mais vous n'avez pas de travail là. Vous avez peur de perdre quoi en fait? Les autres ont peur de perdre leurs millions, leurs privilèges. Vous avez peur de perdre quoi? Simplement, ils ont peur qu'ils disent, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, on est obligé de leur dire, mais il y a des changements partout. Attendez, vous avez commencé à vous habituer. Et il y a 3 mois, c'était Maurice Kamto.
le leader de l'opposition. Maintenant, vous vous êtes habitué à Issa Tchiroma comme responsable figure de l'opposition. Et je crois que d'ici 2 semaines, vous allez apprendre à dire son Excellence Issa Tchiroma, président de la République. Vous y croyez vraiment, vous y croyez, moi. Je continue à me demander comment est-ce que ça va se faire. Voilà, c'est en train de se faire, hein. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Et c'est agréable, je suis content parce que vous êtes plus jeune, vous avez la chance de vivre ça. On a couru sous la pluie à Yaoundé, sous le soleil avec des micros, on n'a jamais vu ça. On a couvert l'élection depuis 2000, en 2004, on croyait que c'était là. Et bizarrement, c'est Issa Tchiroma qui faisait le backstage en 2004 parce qu'il voulait absolument que l'opposition politique se réunisse pour nous trouver un candidat. Et il leur avait dit, si vous ne vous réunissez pas, je vais vous montrer comment on deal avec le régime parce que je vais entrer au gouvernement. Et ils ne se sont pas entendus, il est allé entrer au gouvernement. Donc, Issa Tchiroma, ce n'est pas un nouveau venu. Donc, vous avez de la chance. Mais beaucoup de chance, c'est une bénédiction de vivre ce que nous, on a rêvé de vivre quand on était encore journaliste. Donc, croyez-moi, je vous regarde même. C'est vous, mais moi, je suis fan de vous aujourd'hui, de savoir que vous vivez ça et vous pourrez mieux raconter ça à vos enfants parce qu'on a beaucoup rêvé de ça et ce qui est en train de se passer, croyez-moi, il va être très difficile pour le régime de gagner cette élection, d'après ce que nous sommes en train de voir. Ça va être très, très compliqué. D'abord parce que, contrairement à 2018, c'est tout le Cameroun qui est debout. Les Camerounais sont debout de partout pour revendiquer leur victoire et il y a une détermination qui est telle que ça ne va pas être facile pour le régime de détourner cette élection. Merci Jean-Claude. Thank you so much, Jean-Claude. It was amazing having you here. Thank you. I'm really sorry. I would have. You said you were so tired, but you ended up speaking more than all of us. So yes, I would have loved to attend this program with a lot of energy, but I'm completely exhausted. And hopefully we will have another program from today and we'll be able to, we are leading the opinions and we need to show that our country is bilingual, not only on the paper, within the constitution, but we really need to, when Issa Tchiroma is coming, like we discussed last time, I think one of his priorities is to make our country completely bilingual with equal use of French and English as well. Thank you so much for having me tonight, and I wish you guys very, long night, I think. And I will be texting Bernard. No, we are going to make it shorter. You've said everything. Thank you so much. Yes. Merci beaucoup, Jean-Claude. Nous avons Brant ici, là, Bernard, Sandrine, we have Brant with us, and he's one of our reporters who is on the ground. Earlier, the discussions were centered around how Cameroonians are feeling now, how they are reacting, and so on. But Brant, I wanted to ask you, what are their expectations? What do you think Cameroonians want to see? I mean, we know that the Vote Counting Commission is currently meeting to now later on submit the final results to the Constitutional Council for declaration of who won the election. What are the expectations of Cameroonians that you're speaking to? What do they want to see? You're muted. Brant, on a du mal à t'écouter. Yes, I say Cameroonian need to change globally. C'est un peu très compliqué. Tout le monde veut le changement. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, quand vous parlez, tout le monde veut le changement. On a eu coutume de dire que la région du sud, pour ne pas parler un peu plus globalement, du centre sud-est, c'est la région, ce sont des régions acquises au président de la République. Mais lorsque vous regardez un peu les procès verbaux qui se reviennent de ces localités-là, c'est incroyable. En réalité, dans le sud, on veut le changement, de même que dans le nord-ouest, de même que dans l'extrême nord. Tout le monde veut le changement. Je causais encore avec un frère du sud, et plus précisément de
de Saint-Mélima ce matin qui me disait « on en a marre, on est fatigué ». On en a marre. Et puis, lorsque vous analysez, Jean-Claude le disait tout à l'heure, lorsque vous voyez ces PV, je n'ai pas la prétention d'avoir eu tous les PV qui reviennent de la région du Sud, mais lorsqu'on vous dit qu'il y a coude à coude entre Issa Tchiroma Bakary et Paul Biya dans la région du Sud, qui est entre guillemets, comme le disent certains, le socle granitique du RDPC, vous comprenez tout simplement que ces chiffres évoquent quelque chose de fort, le changement. Tout le monde veut le changement. Et tout à l'heure, lorsque Jean-Claude parlait, n'est-ce pas, de la surprise, de l'effet Tchiroma, Issa Tchiroma Bakary l'a dit lui-même. Il s'est dit surpris de sa propre popularité. Et nous étions à Douala à son meeting il y a quelques jours. Et Anissé Kane a pris la parole pour dire Issa Tchiroma, vous êtes un sorcier. Et du coup, il y a cet effet-là. Beaucoup disent que c'est mystique. On aime bien parler de la mystique au Cameroun. Beaucoup estiment que c'est peut-être l'homme providentiel. Mais Mimi, Sandrine, tout le monde évoque le mot changement. Changement, changement, changement. Et il y a deux étapes qui sont cruciales. Jean-Claude parlait tout à l'heure des commissions départementales. Je crains qu'en ce moment, il se fasse trop tard puisque la commission nationale de recensement de vote est déjà installée au palais des congrès de Yaoundé pour recevoir les procès-verbaux qui viennent des 58 commissions départementales. Les travaux débutent effectivement demain et donc en réalité, il n'y a plus grande chose à espérer du point de vue des commissions départementales. On espère que les représentants des partis politiques au niveau départemental se sont rassurés que les PV qui arrivent au niveau de la commission nationale sont bel et bien les PV originaux qui portent les chiffres issus des différentes compilations et avec toute l'objectivité possible. Et à ce niveau, donc, que tous les Camerounais sont arrivés, ils se demandent est-ce qu'on n'aurait pas réussi à corrompre, à convaincre les représentants du FSNC de signer, par exemple, des procès-verbaux qui auraient été fabriqués? Est-ce que les PV qui iront à la Commission nationale et qui seront épluchés dès ce samedi sont véritablement les PV qui portent les chiffres du vote de tous les Camerounais? Voilà l'une des interrogations. Et on sait très bien que la Commission nationale de recensement de vote ne peut pas rejeter un procès verbal. Et donc, en réalité, à ce niveau, c'est compilation, puis transmission au Conseil constitutionnel qui va la semaine prochaine travailler pour le contentieux post-électoral avec les 11 requêtes qui ont été déposées et puis rendre tout simplement public le résultat. Maintenant, il y a cette hypothèse. Est-ce que les PV qui remontent au niveau national sont les vrais PV? Beaucoup essayent de dessiner ce scénario. Est-ce que Paul Biya va accepter de quitter le pouvoir si les PV donnent Issa Tchiroma Bakary vainqueur? Et c'est là la grosse question. Et beaucoup, en dessinant ce scénario, maintenant se disent tous les péchés de Paul Biya lui seront pardonnés s'il acceptait de céder pacifiquement le fauteuil. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités aujourd'hui. Ceux qui brandissent de part et d'autre les arguments selon lesquels les gens veulent déstabiliser le Cameroun ne sont personne d'autre que ceux qui veulent se maintenir à tous les prix au pouvoir. Je ne vois pas jusqu'ici un Camerounais disposant d'armes à feu avec des munitions qui sortira tirer sur qui ou que ce soit pour pouvoir dire que non, vous avez volé nos voix. Il n'y en a pas. Et donc, en réalité, ceux qui ont les armes aujourd'hui, nous les connaissons. Ce sont les autorités compétentes, ce sont nos forces de défense et de sécurité qui sont là pour la sécurité de tous les Camerounais, pas pour tirer sur ceux qui revendiqueraient. Et je pense que nos forces de défense et de sécurité sont suffisamment formées aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre que la volonté populaire doit être respectée. Si c'est Paul Biya qui a gagné, que les uns sortent manifester pour sa victoire, c'est une très bonne chose. Si Paul Biya a perdu, qu'on encadre également ceux qui manifesteront pour dire au revoir Paul Biya, X ou Y arrive. Donc, Mimi, you talk about expectation.
beaucoup attendent aussi Clément Atangana parce que même si malheureusement en réalité Clément Atangana n'a pas grand chose à dire puisqu'il n'a pas la capacité de changer les chiffres, il n'a pas capacité à changer les procès verbaux, il reçoit les chiffres compilés issus du travail de la Commission nationale. Pardon? Non, je disais qu'il se réfère simplement aux documents qui lui sont parvenus. Il se réfère aux documents, donc il n'a rien à faire. Et donc, dernier scénario, beaucoup se disent, si les PV compilés par la Commission nationale donnent Issa Tchiroma vainqueur, est-ce que Clément Atangana prendra celui de rendre public ses résultats? Naturellement, c'est ce qu'il devrait faire, mais beaucoup attendent que ce jour-là arrive dans l'espoir que les chiffres sont les chiffres qui reflètent la réalité des unes, pour applaudir et Clément Atangana, pour applaudir et Paul Biya et leur dire merci pour le travail que vous avez abattu, merci de vous retirer et de laisser d'autres personnes gérer le Cameroun. Mais comme on le dit encore, c'est une équation extrêmement difficile à résoudre parce qu'on se demande, Sandrine le demandait tout à l'heure, le régime est-il prêt à céder le pouvoir? C'est ça, c'est là que réside toute l'inquiétude. Et je suis un peu sceptique à ce niveau-là, particulièrement parce qu'au vu de ce qui se dessine, lorsqu'on voit les hommes d'affaires, les élites au niveau départemental se mobiliser, payer les gens, y compris les responsables d'Elections Cameroun, pour que les PV soient trafiqués et que d'autres résultats remontent au niveau national, ça devient extrêmement compliqué. Totalement d'accord avec toi, Brian. Yeah. If Ben wants to come in here, yes. Yes, I want to make some addition on the role Clément Atangana has to play on this issue. We are taking it very light with him, but he has a very, very important role. He has a pre-electoral role and a post-electoral role. The first role was to ensure that the elections are conducted in regularity, that is in compliance with the law. That is why before the elections, Maurice Kamto and the CRM took petitions to the Constitutional Council to ensure that they rule that ELECAM did not comply with Article 80 of the Electoral Code, which required the publication of the National Electoral Register. And the Constitutional Council said they are not competent to hear that case. That was a fundamental case because going into an election without knowing the exactitude of the electoral register is already very problematic. So the Constitutional Council represented or headed by Clément Atangana had a very important role to play at that level. So I don't want us to kind of take it very lightly with him. Then the second point is, as we are talking, candidates are already submitting post-electoral disputes to the Constitutional Council to review. And the Constitutional Council has the authority to review those conflicts and even cancel elections entirely or partially. So he has an important role again to play at this point. The reading of the results is one, but then there is the point where the Constitutional Council receives the petitions, examines them, and makes decisions on those petitions, either to cancel elections or to validate or to dismiss the petitions. So I wanted us to be clear about this, and it's very important to note here that all the questions about the fraud, this is where they need to be tabled at the Constitutional Council. It is now, because the Vote Counting Commission just counts the votes, while those who have evidence on the manipulated or rigged procès verbal would then take that to the Constitutional Council still now to review them and see if they are valid or not. But electoral questions are usually very difficult to prove. We all know, and we have seen videos of corruption, of manipulation, but to adjudicate that in court is a completely different level. So Clément Atangana has an important role to play here. If he lets manipulated or forged results go through, then he's going to declare that one and say, oh, I have no role here. They were just sent to me by ELECAM, whereas he had the capacity to say these results are forged, they are manipulated, and the results of the elections need to be cancelled at this point. That's the clarification I wanted to make. Thank you. Yeah, but also we've seen in like nations
We've seen incumbents calling the person who has been elected to congratulate them and concede. So I don't know why the situation of the Electoral Commission always proclaims the results later, or the institutions in place. But there's always that exchange between the winner of the election and we can say the runner-up or the other main contender, calling each other to say congratulations, and the other person saying I won, or the other person saying I lost. But in the case of Cameroon, it seems like it's going to be impossible for us to see that. We are not going to see that actually happen in Cameroon. And I'm just wondering whether it's going to be the case, or is it that because Issa Tchiroma Bakary said in himself that I have won and I'm just waiting for President Paul Biya to concede. But it's like that is not going to happen, Bran, Sandrine and Bernard. What do you guys think? Peut-être Bran, lorsque Bran voulait dire quelque chose. Oui, je voulais avec justement votre permission revenir un tout petit peu sur ce que Bernard évoquait tout à l'heure. Nul ne doute de la compétence et de l'importance du Conseil constitutionnel, mais après 7 ans, on se rend compte que malheureusement, je fais partie de ceux qui sont présents et qui scrutent chaque audience qui se déroule au Conseil constitutionnel, et j'ai envie de vous dire que la situation n'est pas plus grave aujourd'hui par rapport à 2018, où on était par exemple au cœur des affrontements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. S'il faut, n'est-ce pas, peser 2018-2020, on se rend quand même compte que le degré de tension au nozo, même s'il reste une réalité, a relativement baissé. On a vu dans les images comment les uns et les autres se sont déployés dans ces deux régions-là pour pouvoir voter, même si on attendait que la situation sécuritaire soit meilleure. Deuxième élément, les réseaux sociaux. On a vu, n'est-ce pas, les uns et les autres filmer directement, balancer sur les réseaux pour dénoncer ces fraudes-là. Mais je crains, je ne lis non plus dans une boule de cristal que ces responsabilités, ces pouvoirs dévolus au Conseil constitutionnel ne soient mis en avant. J'ai tout de suite envie de dire qu'on répondra aux 11 requérants. Ce que vous venez d'évoquer est insuffisant pour impacter sur la régularité du scrutin présidentiel au niveau national. Et donc, sans lire dans cette boule de cristal, on s'attend à 2 éléments non fondés pour ceux dont les requêtes seront jugées recevables sur la forme, et tout simplement irrécevables pour ceux qui n'auraient pas, pour ceux qui auraient donc défaut de qualité. Je crains véritablement, au vu de la manière dont le Conseil constitutionnel fonctionne depuis son entrée en vigueur depuis février 2018, que ce soit le cas. Et donc, à ce niveau, malheureusement, comme je le dis encore, ils vous diront le scrutin s'est globalement déroulé dans de bonnes conditions. Même s'il y a eu ces irrégularités, elles ne sont pas de nature à entacher l'ensemble du scrutin au niveau national. Et donc, malheureusement, on n'aura donc que nos yeux pour pleurer, et peut-être la publication des résultats qui seront parvenus au niveau du Conseil constitutionnel. Même si je suis d'accord avec vous, Bernard, son rôle, il est crucial, important et même historique, parce que lorsque vous voyez la hargne avec laquelle les Camerounais revendiquent leur vote au niveau des communal, au niveau départemental, comme ça a été le cas dans la Maine-Noire, dans le Vouri et notamment dans le Fako, on se dit il faut que, une fois pour toutes, nos responsables d'institutions rentrent dans l'histoire en remettant au peuple ce qu'il a choisi pour l'avenir de son pays. Nous n'avons pas la prétention de dire qui a gagné, qui ne l'a pas fait, mais de tout ce qui se dégage, il y a ce dessin-là comme quoi on va tranquillement vers un basculement du régime de Yaoundé qui n'entend peut-être toujours pas se laisser faire. Ce n'est pas facile. Et pour revenir donc à votre question, Mimi, concernant ce fameux coup de fil dont les Camerounais attendent tant, d'un homme au pouvoir qui appelle un opposant pour dire félicitations, vous avez gagné,
prenez, dirigez le Cameroun avec ma bénédiction. C'est trop compliqué. On est dans un régime non seulement présidentialiste, mais on est pratiquement dans une forme de monarchie accompagnée de gérontocratie et ils n'entendent pas céder le pouvoir. On l'a dit tout à l'heure, ça a été une grosse surprise de voir qu'après l'élimination de Maurice Kamto, Issa Tchiroma arrive, surprend tout le monde, même si beaucoup estiment qu'il a été envoyé par le système, eh bien, tant mieux, il a été envoyé par le système et le système est donc déçu de celui qui l'aurait envoyé. Bon, on n'a pas les éléments qui prouvent que c'est le système qui l'a envoyé, puisque au vu du score, au vu de la popularité que Issa Tchiroma prend, je pense que le système doit être en train de remuer un tout petit peu sa langue. Est-ce qu'il fallait accepter cette candidature-là? Mais au-delà de la personne de Tchiroma, c'est tout simplement le changement. Vous avez vu, on a longuement parlé de coalition, mais les premiers chiffres qui arrivent, ben, vous voyez qu'il y a 12 candidats, mais 10 sont totalement à côté, au bord de la plaque. Je doute fort que le troisième à cette élection puisse avoir 8% de voix. Ce serait vraiment un miracle. Et donc, on est dans un système qui ne se voit pas gouverné par d'autres personnes. On est dans un système qui, jusqu'ici, ne rêve pas être de côté et voir d'autres personnes de leur vivant. Excusez-moi de le dire, c'est peut-être un peu grave, mais il y en a qui, de leur vivant, ne se voient qu'au pouvoir et rien qu'au pouvoir, à tout prix, à tous les prix, nonobstant tout ce qui pourrait arriver. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, de la puissance armée des uns et des autres. Nous n'avons que le peuple. Les autres ont peut-être l'argent, ils ont peut-être les forces de défense et de sécurité qu'ils disent acquis à leur cause, mais qu'on fasse très attention parce que même les forces de défense et de sécurité aujourd'hui, je vous le jure, j'en connais beaucoup qui veulent le changement et qui sont déterminés à accompagner le peuple pour revendiquer sa victoire au moment opportun. Yes, we are hoping that some of the cases of electoral fraud will be looked into before the Constitutional Council releases the results or proclaims the winner officially. Let us have a look at some of these cases of electoral fraud that we've witnessed in some parts of Cameroon. Il a pris combien? Ils ont bourré les dunes.
on a chassé les gens le matin. Nous, on nous a envoyé à Manja, on a chassé, il n'y avait pas. Il était que 3. Nous, on nous a envoyé à Manja, le matin, vous en chassez. Des autres parties, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est ça comment? Il n'était que 3 dans tous les sens. On nous a envoyé à Manja, à Manja, on nous a chassé. Nous, on nous a envoyé à Manja le matin. Moi, on a à Manja, mon commandant, nous, on nous a envoyé à Manja le matin. Nous, nous sommes partis au terrain. C'est qu'on nous a chassés, boy. Partout, non, ils étaient 3. Et ça se passe comme ça. Normalement, il n'y avait que 12 dans une salle. C'était 12, c'était 3. La banque de mouvement s'est fait normalement. Là-bas, ici, ils ont fait le boulot. Ici, ils ont fait le partout, les portes étaient ouvertes. Nos gars là-bas, grand courage. Aujourd'hui, à Tchad, les tensions sont très Le Dieu se met à fatiguer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Avant d'entrer lundi, avant de commencer à calculer les voix obtenues par chaque candidat dans le département, le peuple m'a dit qu'il s'est assis, il a calculé son résultat et il détient son résultat. Si le résultat que je vais sortir leur donner ne correspond pas à ce qu'il a calculé, il me prendra pour responsable. Nous avons donc fini le travail aujourd'hui et je comparais avec ce que le peuple m'a donné, ça ne correspondait pas. Parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de bureaux de vote, on a permuté nos voix. Là où Issa gagnait avec 200, on prenait en donné à Paul Biya. Et là où Paul Biya a gagné avec 2, on prenait en donné à Issa. Ce qui fait qu'à la fin, le pourcentage que nous avons obtenu, 49% dans la main noire, ne reflète pas le travail que nous avons fait. Vous comprenez? Notre pourcentage est au moins de 85% dans le département de la main noire. Et je ne pouvais pas accepter ce résultat et que le peuple me prenne pour responsable. Vous comprenez? C'était donc de mon devoir de rendre compte au peuple. J'ai rendu compte et le peuple est sorti dire qu'il veut son résultat. Donc ils sont ici pour réclamer leur résultat. Et les Camerounais donc dire au peuple son résultat. Et aux dernières nouvelles, qu'est-ce que vous en dites? Au peuple, actuellement le peuple a pris le pouvoir. On a dit, Tchiroma a dit que Tchiroma gagne les élections, c'est le peuple qui est au pouvoir. Actuellement le peuple est au pouvoir. Tout ce que le peuple réclame, c'est la vérité sortie des urnes. Tout simplement. Merci la vérité sortie des urnes. Je ne suis pas venu là pour dire que non, parce qu'on a lancé les cailloux aux gendarmes, je vais venir. Vraiment, merci. Comme ça, merci. C'est que tu vois avant qui est barré. Je ne peux même pas envoyer un gendarme. Si vous estimez que c'est ce qui doit être. C'est quoi, merci? Merci. Ce que vous oubliez, c'est que ça, c'est la route de tous les. Là où barra alors la route de tous les Camerounais. C'est pour que. Non, tout le monde réclame. Tout le monde souffre, chef. Un homme en tenue qui fait le roi. La tête de mon grand-père qu'on a coupé au sud-est là. Ne vous occupez pas, chef, ne vous occupez pas. Donc je vous dis, les gens sont libres de revendiquer. Est-ce que la solution donc sur la route? Je disais à d'autres tout à l'heure là-bas que peu importe celui qui sera élu, on va utiliser les mêmes bâtiments ici. Voilà. On va utiliser les mêmes gendarmes. Les mêmes gendarmes, voilà. Donc on va pas créer des gens. Donc c'est pour vous dire quoi? Si vous cassez, vous faites quoi? Est-ce que c'est ma route? Non, on n'a rien cassé. C'est la route mais c'est pour parler de justice, on veut la justice. On veut une justice équitable.
Vous avez bien parlé, mon chef. Vous avez bien parlé. Non, c'est mieux de déchirer. Attends, on va retourner. Ah, pourquoi? Attendez. Si vous déchirez légèrement, pour qu'ils font les comptes, ça va gêner. Bien des chiffres. Ça va pas gêner. Madame, je vous ai dit, c'est ça qu'on prend les mêmes. On a compté, on a tout compté. Il faut compter d'abord, compter. Non, ça va, c'est bon. Comptez. Comptez. C'est bon. Nous, on ne veut plus ça. On est fatigué. On a vu le pays, ça Oui. Filme ça. 10. C'est vrai que les gars de Guadeloupe sont ceux qui sont syriens. Nous sommes à 7, 8. 8. Déchire bien. Il faut bien déchirer, non? Je sais bien, il faut montrer la signature sur les PV là. Vous avez le marqueur. C'est ce que vous voulez faire. Ce sont les... Non, vous avez le marqueur. On doit jeter ça. On refuse. C'est comme jeter ça. Parlez avec le marqueur. Parlez avec le marqueur. Un souffle pour rien, madame. Un souffle pour rien. Ça, c'est un souffle pour rien. Même pas 16 personnes, pas 16 candidats, 16 procès. Non, même pas un, deux. C'est pour du quoi? Même pas un, deux. Un souffle pour rien, madame. Un souffle pour rien. Ça, c'est un souffle pour rien. Ok, bien, c'était donc là des images émanant de quelques bulletins, quelques bureaux, de vote, où on pouvait observer, j'allais dire une espèce de manifestation où on peut clairement voir des populations qui sont contre ce qui se passe et qui ont protesté, des procès-verbaux qui ont dû être déchirés, où on a dû reprendre des choses et être certain de voir que les populations sont assez déterminées pour dire non et demander à ce que ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux pendant le déploiement soit exactement ce qui est retranscrit sur les procès-verbaux. Et c'est justement les questions dont on évoquait tout à l'heure avec Brand et avec Jean-Claude Bédé, le problème des procès-verbaux qui pourraient être modifiés, qui pourraient être falsifiés pour avoir d'autres résultats contraires à ce qui a été observé. Donc, avant qu'on ne passe la parole probablement à Etoudi, tout à l'heure, on parlait d'élections surprises. C'est mon point de vue également, surpris à tous les niveaux partir de là la popularité de Issa Tchiroma Bakary après que le professeur Maurice Kamto, dont la candidature a été recalée au niveau du Conseil constitutionnel. Mais je dirais aussi que c'est l'avènement d'Internet qui permet aux Camerounais de voir enfin ce qui se passe. Parce qu'il me souvient que lorsque moi, je couvrais des élections en 2007, juste des élections municipales et législatives, je savais déjà ce genre de choses qui arrivent, mais qu'on n'avait forcément pas les moyens, comme c'est le cas à présent, de filmer rapidement, de l'envoyer sur Internet, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, et que tout le monde soit au courant en même temps. On avait déjà des situations dans les bureaux de vote où le nombre de votants était largement
plus élevé que le nombre d'inscrits dans un seul bureau de vote. Donc, les situations de fraude et puis de falsification existent depuis très longtemps. Je pense que de plus en plus, les Camerounais commencent à se rendre compte de ce qui se passait depuis beaucoup d'années et comprennent pourquoi est-ce qu'il y a ces mêmes personnes qui sont restées au pouvoir dans l'engrenage, dans le système pendant plus de 10 ans, pendant plus de 20 ans, simplement parce que ce sont ces méthodes qui ont été utilisées. Moi, ce que je me dis, c'est Dieu merci, Internet est là. Et il n'y avait pas de coupure au Cameroun ce jour-là et tout le monde a pu observer. On était ici en direct ce jour, le 12 octobre, et on pouvait voir les résultats. So we also have Ben Modo joined us. So we would just want to bring him on board also and ask him what he thinks about what we've just seen. We've seen a couple of videos before you came on showing how Cameroonians are reacting to some of these cases of fraud that we have seen in different regions. So what will be your reaction after that video we just watched? Thanks, Mimi, and I just want to say hi to my brother and friend Ben Modo, and of course Bernard. You know, it's as Sandrine was saying, I think we've come into the age of technology. You know, Cameroon until now lives essentially as a country away from modernity. Technology has brought us into this, you know, into this new age. And I think a lot of things have to change in the process. We even have to revise our electoral laws, for example. But, you know, if we go into the Constitution, we'll figure out a lot of things that ought to change so that we can adapt to the changes in the world now, to the current technological evolution. We need that. That is why Cameroonians are capable of saying today that the president of the republic, the candidate president, lost these elections. We're not going to change that in the minds of Cameroonians because they saw it. The system hadn't incorporated technology into how it was going to present this election. So they didn't cut off the internet, for example, you know, and Ben Modo knows a lot about that. They didn't cut off if they had known, there would have been no, the internet would not have been available to the rest of us. So, but as God wants, as God would have it. I mean, and I say God, you know, others may, refer to others, you know, Allah or what have you. As God would have it, change had to come to Cameroon this year. Not only at the technological level, but also at the political. And we're realizing, because of that, it will come at the economic and the cultural and the agricultural levels. Change will come to Cameroon. That's what this is all about. And I think, you know, it is time that those in power, and this is as much of an appeal as it is a statement, that those in power get used to two things. One, giving up power through democratic means. That's one. We have to get used to that. Other countries in Africa have. I know when there was those resistance to political transformations and change in Ghana, in Kenya, in Senegal, but these countries, in Nigeria next door, but these countries are now used to, you know, going through these processes and bringing in new leadership. Cameroonian leaders, please get used to it. Get used to it. My second thing I want to say is an appeal to President Biya. The president has always said he brought democracy to Cameroon. This is the time to demonstrate that. You know, democracy is not only when you're winning. Democracy is also when you're losing. And I think it is time for the president to take the high road, to call, I believe, as most Cameroonians do, that Mr. Tchiroma won these elections. It would be so nice
for President Biya to call Tchiroma on the line. Even if he doesn't think Tchiroma won, but to just call him and congratulate him for the fantastic job he has done, even if it is not to congratulate him for winning, but to congratulate him and saying, look, let's work together. I will win when it goes to the Constitutional Council. Probably I will win, but you've done a good job. You've been competitive. You've come out of a group of 12. You emerged as a powerful rival. So the president should reach out to Tchiroma. He should. And that's what will appease the country, strengthen our democracy, demonstrate to Cameroonians that change can come through the ballot box. Otherwise, moving troops. I just heard about troops being moved, both to Garoua, where Issa Tchiroma is, sends all the wrong signals, and moving troops, I'm told that around the Central Post Office in Yaoundé, the troops are all over the place. What are you telling your people, Mr. President? What are you telling your people? That democracy has to be forced? That democracy, that those in power have to stay at all cost? So there's these are the two things I'd love to, I'd love the president to do the right thing. And everybody who's around the president should help him do the right thing. And we are hoping that that is going to happen. And let's hear from Ben Modo, who has also joined us. We've just watched a video showing how Cameroonians were standing up for what they think is right. Also, we've heard from Bran Kamga earlier and seen of cases of fraudulent practices at some polling stations and even after the elections. What is your reaction? Well, thanks for having me, Mimi. I have network issues. I have some work going on. I'm doing some extensions here, so everything should be completed tomorrow. Hopefully you get me back after tomorrow. We'll have a good network. Hey, Eric. Nice to see you. Thank you. Well, I believe that Mr. Biya lost the election. He must go. And it's not a matter of having his opinion. It's not a matter of asking him if he feels like leaving. The fact is he lost. He must go. It's as simple as that. And Eric just said it. He's moving troops to the northern part of the country. He's doing the same in cities like Yaoundé and Douala because he believes that he can intimidate Cameroonians. He believes that if he shows that he's strong, then people will be afraid. That used to work before. It will not work this time. And so I sent a message to the presidency yesterday, clearly telling them that this time there is no other option. They have to leave. It's as simple as that. They lost the election. Mr. Tchiroma won that election, and he won it by a landslide. I mean, they should leave. That's just the simple and the only thing to do at this point, really. So if he wants to be remembered as someone who brought democracy to Cameroon, as Eric said, then he has to do the right thing. And that right thing is, well, I lost the election. I thank you for giving me the opportunity to lead you for 43 years. But now it's time to go. And that is really the mindset. If they believe that by dragging this thing out, they will come to a point where Cameroonians will forget. No, Cameroonians are not going to forget.
it's just going to be, it will be. He needs to leave. Did we lose Ben? Is it because he was saying that he has some maybe internet issues? We cannot hear him, just being cut in. Yeah. Hello, Ben, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Yeah, we're having some like difficulties like to hear you, so we can't even get like some words. Yeah. So maybe might need maybe to go and then maybe come back. Yeah. Yeah. Let me say, you know, a couple of things. I mean, Ben essentially was agreeing, and I'd love to say it in French because I think we've the point has been made in English. Je crois que mon ami et frère Ben Modo disait donc essentiellement que Monsieur le Président, qui, et Ben reprenait un peu l'idée que j'avais émise, le Président de la République qui a porté la démocratie, comme il le dit lui-même, au Cameroun, c'est le moment de montrer l'exemple et donc de pouvoir, n'est-ce pas, dire au revoir, appeler la personne, même s'il n'est pas convaincu que Issa Tchiroma a gagné, de l'appeler, de le féliciter et de lui dire, écoutez, monsieur, attendons de voir ce que le Conseil constitutionnel va dire. Si le président Biya peut faire ça, non seulement ça va le remonter dans l'opinion internationale et nationale, mais ça va aider aussi à apaiser, n'est-ce pas, l'environnement social et politique au Cameroun, mais aussi donner à ce pays une grande leçon en démocratie. Donc, je crois que pour cela, nous sommes tous convaincus. Autre chose que j'aimerais souligner, c'est le fait que les gens disent que bon, M. Tchiroma doit se battre pour sa victoire. Bon, on ne sait pas. Nous, ici, nous ne savons pas si il peut déjà déclarer cette victoire. Donc, il faut attendre dans une semaine à peu près, n'est-ce pas, pour en savoir plus. Mais la raison pour laquelle je l'évoque ici, c'est parce que c'est la jeunesse qui réclame cette victoire. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui doit se battre pour la vérité des urnes, c'est cette jeunesse camerounaise. Ce sont eux. Ce n'est pas à M. Tchiroma de le faire. Si on l'a plébiscité, c'est eux qui l'ont plébiscité, n'est-ce pas, pour exiger et réclamer cette victoire. Donc, alors, et on a aussi dit, n'est-ce pas, que bon, cette vérité, c'est l'Internet qui nous a aidés. Il faut souligner, n'est-ce pas, cet aspect des choses. Internet nous a aidés à mieux comprendre, comme disait Sandrine tantôt. Avant, peut-être, on ne comprenait pas ces choses-là, mais l'Internet... Mais il y en a qui ne réalisaient même pas que ce soit possible. Voilà, effectivement. Mais parce que, bon, ça se passait avant, on le disait, en 92, tout le monde a dit que M. Froundi avait gagné cette élection, mais il n'avait pas de preuves. Les Camerounais ne ressentaient pas ça. Enfin, les gens se disaient qu'il a gagné parce qu'on voyait un peu comment ça s'était passé, mais il n'y avait pas de preuves. Cette fois-ci, vous avez vu quelques images vidéo qu'on a vues sur cette émission. La réalité est là. Et il y en a plein comme ça. Parce que beaucoup de gens allaient aux urnes avec leur téléphone, ils ont pu filmer. Et il suffit de sillonner l'Internet, vous allez voir. C'est rempli, n'est-ce pas, de ces images-là. Donc, il est temps, et je prie vraiment ceux qui entourent le président, ceux qui ont accès au président Biya, je vous prie de dire à Monsieur le Président, s'il doit quitter le pouvoir, qu'il quitte avec la tête haute, par la grande porte.
Il faut lui dire. Si moi j'étais à côté du président, je l'aurais fait. Que le président Biya quitte par la grande porte. Et c'est tout le monde, c'est le pays qui gagne. Lui-même, il gagne. L'histoire du Cameroun, c'est vrai, les Africains qui nous regardent à travers le continent et dans le monde aujourd'hui, on nous regarde. Vous imaginez si le président pouvait, n'est-ce pas, faire ce geste-là vers la personne qui l'a battu ou bien la personne qui s'est bien comportée, n'est-ce pas, dans ces élections. Si le président pose un acte aujourd'hui de ce genre pour calmer le jeu au Cameroun, mais c'est le monde entier qui va mieux penser, n'est-ce pas, du Cameroun, qui aura une meilleure idée de notre cher et beau pays. So because we are talking about what Cameroonians think, let us also take our viewers to Buea and hear from the people themselves. About the electoral fraud, and I think that every Cameroonian should be worried about the electoral fraud because we don't want to see what is happening in other countries, like maybe violent protest. What I can say is that maybe the Constitutional Council should respect the legitimacy of these elections because this has never happened in Cameroon since 1992. So I think that it is time for the Constitutional Council to do their work. And also, I think the appropriate authorities should make sure that those who were involved in the fraudulent act are well taken care of by the law, because these are some of the people that are promoting some it's just like a crime against humanity. I was reading from Abo Congo this morning, and he described the electoral fraud as crimes against humanity. So it's yeah. Now I'll get worried because that very day some people tell they can't save the election and we score up people them. But this time we don't see and say we don't be foolish people them. Any year we still choose man. The man can't lie, we say it's a juice, it's a do. But this year all you they come out, we vote, and the place my send out there and don't go, the work are fine. So no man no problem for day. Say all that people come online now. For me I believe in fake. One man way so we get a win, it's a win. For me I believe say we didn't say country all get change. We can change hands. All of us stay for one man in hand, we change to the middle, so one man take and two. Yeah, always because they say they fight different now and fight the outside but some as the year and picture the year as Sam fight the chang but some every limbe so they fight. But me I believe say if the fight you know see change the result as it don't happen say you know the man go win now you get so win. Yes. To be sincere, I'm not worried about the election because I am not elected to declare that we have won already, but I know that we have won the election. Cameroon has changed this time because if you go to every Cameroonian's door to knock it, they'll tell you that there is a change. They feel the change, and you yourself, you know that there is a change. Even the ministers, the rest of the people, they know that there have been a change. Like, for instance, what I want to say is that Cameroon is not exception from the other African nations. And we have in Central Africa, purposely that we belong inside Central Africa. We know that the wind of change has come in Africa, and we decided that the wind will not pass with us by. So we know that the wind has also passed into Cameroon. Before, if you discover where I voted, we in Dongo, we had 4 ballot boxes that we voted, and inside that 4 ballot boxes, we won in every boxes. Like Tchiroma Bakary, let me precisely to say it, Tchiroma Bakary won in all those 4 boxes at Ndongo, and we made some calls because we had some people on ground that they were observing the election, that there should be no fraud and the rest, and we discovered that in some few polling stations that we made calls, Tchiroma Bakary won in those polling stations.
And I will not go far to say the Minister of Territorial Administration made a statement that you cannot play football without you, at the end of the day, if your team scores, you will not be, you should shout. People are shouting, hey, goal, and that. So we can jubilate because we know that there's a change. That's one of my opinion that I would say concerning election. Really, in my own police station that I vote, I'll always put where I voted. We did not find any in our own, but we saw so many online, and you can see it was not something that like there's an internet, something that they call Photoshop and the rest. It was not those Photoshop or whatever. It was real, and you saw when people, because Cameroonians today, maybe the government has failed to understand that due to smartphones and the rest, people are very smart to understand what is going on. We understand that there are so many people, like in Douala, I saw one old man was like, how should I put it? In his face, you see that he was very guilty on what he did. So, sincerely, that is a very strong and a very difficult question for now for me to answer, because I know the country that I am inside. Because if you understand the country that we are, it's a country of fraud and the rest. So I know that the Constitutional Council will not come this time to declare something different. It's a warning to them. I'm not the one giving that warning to them, but my view is that my vote cannot be thrown in the trash like that. So yeah, this is quite interesting, but we have Ben Modo on the phone and he was talking earlier. That's why I'm on audio. Maybe he can just complete his thoughts before he takes leave of us. Ben, good evening again. Welcome. Thank you, Mimi. So let's look at it. Let's look at the context. This is a man who's been in power. First of all, he's 92. In reality, it's 93 years old, because in 4 months, he's going to be 93 years old. He's been in power for 43 years. That power was given to him, handed to him by President Aiju. Now, after 43 years, he organized an election and he lost that election. Now, he's refusing to go and he just wants to stay in power. It's important, Mr. Bia, understand that there is no way he's going to be able to stay. It's just impossible. And I was telling you earlier that I sent a message to folks at the presidency to clearly tell them they are the ones trying to destroy Cameroon. It's not the Cameroonian people who are trying to destroy Cameroon. The people trying to destroy Cameroon are at the presidency. It's people like Paul Biya, people like Mrs. Biya, Mr. Ngongo, Mr. Mvondo Ayolo. And for Mr. Mvondo Ayolo, I had someone that I'm not going to name tell me, I'm not going to name the person simply because the person got this message in confidence from Mr. Mvondo Ayolo. So he's telling the person that there is no way they are leaving. He's saying that they will fight. That's the director of cabinet of Mr. Biya telling his friends that they are ready to fight and they will fight. That if we want them out of power, we are going to have to go get them. You understand?
understand the mindset. This is how they think. So it has to be clear to them and to everyone else that there is no other solution. We are not going to have a solution where Mr. Biya is president, and someone even told me we can arrange for Mr. Tchiroma to become prime minister. So they really think that the Cameroonian people is a stupid people. That's what they think. That's what they believe. Because for them, if they give you something, then it's about that. But it's not going to work this time. Mr. Biya lost. Mr. Biya will leave this year. It's not next year. He is leaving because he lost the election. That's how democracy works. If you have an election, you go, you run for that election. If you lose, you go. But do you see that happening actually? You've just said that they are categorically stating that they are not going anywhere. Do you see that happening? Maybe if we were asking about what they think, then maybe that would be a problem. We are not asking about their opinion. We don't want to know what they think. The facts are clear. There was an election. Mr. Tchiroma won the election. We have the results, and he's won that election at least with 67% of the vote. At least. And I'm saying at least because there are 74, because right now, here's the situation. There are a little more than 31,000 something, 31,670, around that number of polling stations. So we were successful in getting over 26,000, around 26,500 reports from the polling stations. For those 26,500 something polling stations, Mr. Tchiroma has a lead of 982,000 votes. That's his lead. Now, we don't have the reports from 7,100 polling stations. Those 7,100 polling stations account for about 630,000 votes. So, and those are Elecam's numbers. So Elecam is saying that the 7,100 polling stations that we have identified as polling stations where we don't have the numbers, the results, those 7,100 polling stations have a total population of 630,000 voters. Now, even if Mr. Biya wins 100% of the vote, he's still going to be short well over 350,000 votes. Even with their own counting. Now, let's push aside what we did. Let's look at their own reporting coming from each subdivision and the divisions. To date, they have computed about 11 divisions. And if you look at those 11 divisions, Tchiroma is ahead by over 91,000 votes. Now, you're talking about their own counting, their own reports. After all the rigging, after doing everything you can imagine, Tchiroma is still ahead in their own count, ahead by 91,000 votes. Now, those 11 do not include
the full littoral region. They don't include the full of the northern regions. I'm just talking about the divisions. You have 2 or 3 divisions from the Adamawa, one from the north, and then I believe 1 or 2 from the far north, and the 2 or 3 in the western part of the country. So those 11 divisions already give a lead of more than 91,000 votes to Mr. Tchiroma. Those are their numbers. If we take the same 11 divisions in our count, looking at the procès verbal, those 11 regions gave a lead of about 180,000 votes to Mr. Tchiroma. So if you look at the real numbers, the Tchiroma should be ahead by 190, around 990,000 votes. But when you look at the numbers coming from Elekam, after all the rigging, Tchiroma is only ahead by 91,000 votes. So what does that tell us? It tells us that those people are just running a criminal activity. Because how do you go from 190, about 190, to roughly 91,000? It also tells us... Yes, go ahead. No, I was wondering if Sandrine has something to ask. J'allais justement demander à Ben Modo, au vu de ces résultats, je sais que tout à l'heure, avec Jean-Claude Bédé, on parlait des résultats dans le Vouri. Alors, 91 000 à peu près de votes, enfin d'écart de vote en faveur de M. Issa Tchiroma Bakary. Mais est-ce que cela va suffire lorsqu'on voit le contexte actuel où on parle de falsification et de manipulation des procès-verbaux? Non, lorsqu'on dit 91 000 votes, ces 91 000 votes ne comprennent pas l'ouvrier. Nous n'avons pas encore ajouté les données aujourd'hui. Nous savons que dans le Vouri, d'après nos chiffres, M. Tchiroma devrait être en tête par au moins 300 000 votes. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont donner, mais j'ai vu un rapport que nous essayons encore de confirmer qui montre que, d'après leurs données, ils seraient en tête par à peu près 200, 220 ou 250 000. Je ne me souviens pas du chiffre exact. Mais ça sont leurs données. Vous comprenez que quel que soit le bout par lequel il passe, il n'est pas possible pour M. Tchiroma de perdre cette élection. Il n'est pas possible. Et ils ne veulent pas faire sortir les chiffres finaux du centre, de l'Est et du Sud. Parce qu'en réalité, c'est là où ça va se jouer. Il faut faire sortir toutes les autres régions. Et comme ça, ils comprennent quel est le lead, quelle est l'avance de Tchiroma. Et sur la base de cette avance-là, ils vont donc nous servir des taux de participation. De participation, oui. Dans le sud, dans le centre et dans l'est. Voilà la stratégie qu'ils sont en train de poursuivre. Et donc, nous disons que, dans tous les cas, faites ce que vous voulez, on vous regarde. Mais quel que soit votre résultat, il ne doit conduire qu'à une seule personne, présidente de la République, et cette personne, c'est M. Tchiroma. Donc, qu'il gagne
gagne par 2 votes, d'après votre comptage, ou qu'il gagne par 1 million de votes, comme il est en train de le faire, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Faites votre tripatouillage, mais quand vous sortez de là, sortez avec un nom. Monsieur Tchiroma, président de la République du Cameroun. Parce que tout autre résultat qui sort de ce département, il y aura un souci. I think we should just also give the floor to Bernard to ask a question. Yes, thank you, Mimi. Ben, you said one of President Paul Biya's closest allies, that is Mvondo Ayelo, told a friend that Cameroonians will need to work on them to get to the to get Tchiroma into the presidency. And what impression does that give to you? Does it tell you that if things become very clear on the ballot papers that Tchiroma has won and they are convinced that Tchiroma has won, they could get a next step of organizing a palace coup as it happened in Gabon, to get the military to rule while they readjust things for themselves? Well, I heard that. I just want to say something. They know they lost. They know Tchiroma won, because all the rigging is taking place because they discovered that Tchiroma won. So they know Tchiroma is the president elected by Cameroonians. So what they are doing is simply to push the Tchiroma aside and to replace Tchiroma by Mr. Biya. So they know who won. Now, I've heard about this coup. I heard about some people. There are names being mentioned. That is not wise to mention because we have not verified that information yet. But people are talking and people are saying things. Mr. Ngongo believes that if Mr. Biya is not elected, then the best course of action is going to be to have a coup and have the coup managed by one of his friends. That's their So as it stands, because they want to go out in their own terms. Sorry. Yeah, so as it stands, you are encouraging Cameroonians to be vigilant and watch to ensure that their votes are being protected. If it goes that route of a coup, what should Cameroonians look up to? Those who voted, those who protected their votes, they will definitely lose what they protected. So what is the way forward? Well, if first of all, the way forward is to make sure that the remaining divisions, and they are all over, I just told you, the key places are in the center region, in the south, and in the eastern region. Now, I can even go one step further to say that the game will be played in the center region. They are trying to rig elections in Yaoundé. Tchiroma won in most of the divisions in the center part of the country. Most of them. And so they are trying to change that to give the victory to Mr. Biya and increase the participation levels and give him 100% of the vote in some places. So Cameroonians need to understand that as we speak, there are people having a coup, because that's a coup. In those tribunals, the courthouses are certifying things that don't reflect the will of the people. And so they must go out. They must make sure that all those courthouses say what is right. They need to say the truth. They need to count the vote, and they need to tell the people who won that election. And the people know that Mr. Tchiroma won that election. So Cameroonian people should not sit back or relax. If they do that,
they will be out of the game. Next week in Cameroon should be the week when this thing is decided. It's not going to be after they have announced, because if Cameroonians sit home and wait, there is nothing they will be able to change. But starting Monday, wherever you are in Cameroon, whether you are in Douala, in Yaoundé, Marwa, Garwa, that is the week things have to change. And the Cameroonian people can make those things change. If they don't, then it's over. Thank you, Ben. Just one last thing. Could you just give a summary of what you just told us over the last few minutes in French for our French viewers? Just briefly. Just a brief summary. Yeah. Yeah, so I just said, j'ai dit, en tout cas dans la réponse que je donnais à Bernard, c'est que tout est en train de se jouer au moment où nous parlons. Au niveau des départements, il y a des tribunaux, des commissions départementales qui sont en train de décider du sort du Cameroun. Jusqu'à ce moment, celui qui est en tête, c'est M. Tchiroma, mais c'est en train d'être changé. Il faut donc que les Camerounais se rassurent qu'ils sont devant les tribunaux de grande instance et que ces tribunaux doivent dire la vérité, doivent compter les votes et dire la vérité. Si les Camerounais restent à la maison et se disent que, bon, voilà, c'est bon, d'autres personnes vont le faire, c'est terminé. Ils auront volé cette élection. Donc, que vous soyez à Yaoundé ou à Douala ou, je ne sais pas, à Marwa, à Garwa, à Bertois, où que vous soyez, il faut défendre le vote. C'est là où ça se joue. Parce que ce week-end, d'ici dimanche ou lundi, tous les résultats seront sortis. Et d'ailleurs, je vais essayer de publier parce qu'on m'annonce une nouvelle bâche de résultats. Cette fois, ce sont les résultats du gouvernement lui-même au niveau des départements. Donc, dès que j'ai cette information, je vais disséminer l'information pour qu'elle soit connue, pour que tout le monde sache quels départements sont en train de voler le vote des Camerounais. On sait déjà que l'Yaoundé fait partie de l'un de ces départements où Mme Echa Cortez et M. Eric Niat ont fait du n'importe quoi à Baganté, du n'importe quoi, jusqu'à changer de... Tchiroma a perdu des dizaines de milliers de voix de ce côté, mais malheureusement, ils se sont imposés. Donc, il ne faut pas que de telles choses continuent de se passer ailleurs. Il faut arrêter cela. Et dans le centre, dans le sud, dans l'est, il faut aller aux tribunaux. Il faut s'asseoir devant ces tribunaux jusqu'à ce que les résultats soient les bons. Si on ne le fait pas, alors ils gagneront. Thank you so much, Ben Modo, for your insights. I think that we have gotten the message. Eric Chinja is also here. Arab Obenson is here as well. We've heard from our own big brother, Ben Modo, as well. We've heard his own take on the fraud being taking place in some parts of Cameroon. We've heard what he has to say about Cameroonians standing up to what is theirs, their rights, and so on. What I want to start with, Mike Atake is here and he's not spoken. Hello, good evening. Hi, Thank hi, you Mimi. for joining us. Welcome. Hello, Eric. Hello, Rosabin. Hello.
Yeah. Yeah, I think. Hi, Michael. Hello. I was here before. I have a little bit of a cold, so I was just telling my friend that I let me just take some stuff and then I may come back. I think we are now at a point where it's a bit more like you can't be crossing a river and then you reach in the middle and then you kind of like relent or stop. One of the biggest thing we've achieved is the fact that people came out the way they did to vote. It's not over. And unfortunately, I don't know who came up with this system of 14 days. It's unbelievable. 14 days are enough for the regime to massage the results until you get tired. But as it is right now, I was also talking with a couple of other people that we have all come out as a people determined to see the end of this. It would be, a joke if we relent. And as we know, our community or our Cameroonian community, the regime understands very well. That is why they are doing things the way they're doing, so that in the end, people may actually get tired. I even saw a slogan somewhere that, oh, you guys go and vote, and then just the regime will give you 2 weeks, enough for you to go and start doing your things normal. But this time around, I don't think that's the case. We have to keep it up. And we have to keep it up at a level right up to the villages in Cameroon. Wherever you voted on the day of the proclamation of the results, that is where you're gonna be, to make sure, because we know the military, how stretched they may be. But what we are saying here is not like we are planning for violence, but we are planning to celebrate our result in whichever way that they come. And Cameroonians should stay or be on the alert to celebrate, right? They should be on the alert to celebrate. We cannot relent not to be on the alert. And if it happens that Elecam, for some reason, fail to do their job, then we would celebrate in another way. So we are not going to relent. Elecam should know that this year is not business as usual. Cameroonians all over the country and even in the diaspora are into this. We are determined as a people to defend our vote until such a time where we know that we've achieved that which we started. And it is the fact that we want a change in Cameroon. We have the change already. We just want it to be proclaimed. And we want that change to be done in such a way that at least for once, the world will be shocked about how much Cameroonians could do such a thing. Because as it stands right now, even in some major or international media, they're not even mentioning a thing about Cameroon, right? You go there, like for example, BBC that I'm here, you just one line, not a lot. I mean, what is that? Just one line. So let us do something. When Michael Taki, do we really need the BBC to tell our own stories? No, not certainly. There's a whole mentality about international media coming in to talk about our own story. I remember on the 12th of October, Cameroonians, from that moment till date, when we tell Cameroonians that we are coming live, thousands of them are watching across all social media platforms and they are present. When we are not here in the evening since the elections took place, they're asking what is happening, when are we having another discussion? Cameroonians are interested in their own media and they have understood that gone as those days when they would rely on international media to tell their own stories, because sometimes the facts are not represented, the voices are not heard, sometimes it's even distorted. The wrong experts are quoted, the wrong people are being asked questions, and so on and so forth.
We need to be able to tell our own stories. We need to be able to create the trends, the hashtags I've started seeing. I just wanted to say that from the very beginning, it was first of all, no come to no election. It switched from no come to no election to no coalition, no votes. And it switched from no coalition, no votes to Issa Tchiroma Bakary is the president. And now it's about stop the fraud 237. And I see a lot of people using that hashtag. They have already joined the campaign and they are going without the international media you just mentioned. Is it not just giving them too much power that they do not even deserve? Well, I don't think it's so. It's just the fact that we are in the, I mean, Cameroon is part of the global, right? Cameroon is part of the world. It's not necessarily for us, because how many people even listen to BBC from Cameroon, right? It's for the rest of the world to know that we too are coming. In terms of democracy, it's not necessarily for them to appreciate what we actually owe, I would say, shape the way we do our things. It's for them to know that we too, at least, are doing something positive. Because like now, if you look at the way, let's say the hashtag, for example, is gonna be trending within our community. Under normal circumstances, if you look at the geopolitics of the world, they would say, "Oh, what is going on there?" But because of this, I would say a certain level of skewed understanding, whereby people have they come into to us based on their own interest. Because, like you rightly said, before we used to think that until when the BBC is talking about it, or the United Nations, for example, how so many people keep thinking, oh, the United Nations is going to do X, Y, Z. They have a lot of things to do on their plate already. It is about us. It's a national issue. It's our country, and we can shape it the way we want. However, they too would have to recognize the fact that we can do things. It is not only them coming, they're not coming to do it for us. It's for them to say, oh, these people actually, you know what? They are doing it, and we are going to do it. We are going to do it in such a way that one thing that's a bit my big brother Eric Chinje can also expatiate on that. One thing that is a little bit misconstrued about international media. Of course, I work with an international media, a prominent one, of course. And when I say international media, I'm meaning some, not all, because we have been able to cover the Cameroon election. We've brought those who matter, we've questioned them also on our media. We've done very, balanced, objective reporting. But when you look at, across the board on like international media in general, if it's not trending in the country itself, it's not trending on the international scene. If you don't tell your story, it's not going out there. You saw the Gen Z. They had to send in representatives, reporters to those countries because the Gen Zs themselves, they were making news in Kenya. For instance, we saw the NSAS protests. It became an international story because the people were making the news at home. So if it's not news in Cameroon, it's not going to be news anywhere. That's the first thing we have to know. And maybe Eric will come in to talk a little bit about it, because there's so much dependence on what the international media has to do, what international bodies. Absolutely. Yeah. Even, yes, we focus first of all on ourselves and see how to mobilize, to think, let's focus, and then the rest will come. People will come in, people might intervene if they want to. So on that note, I would just want to bring in Eric to just maybe talk about the aspect of, we've talked a lot about election fraud this night. We've listened to people in the far north, in the center region, Boya, Bamenda. No, Bamenda clip is, I think Bamenda clip is still coming. But most of the regions who've heard people really worried about this issue of fraud. We've been able to show the people watching across Cameroon and even in the diaspora what has been happening this night. People have seen testimonies. People have seen Cameroonians worried. What should the people be doing going forward? I know that Project C has actually come up with a new hashtag, which is stop the fraud 237. What are Cameroonians expected to do in the coming hours? What is supposed to be happening? Would they just be sitting, waiting to see what the Constitutional Council does, or the campaign will
transform into something else. Thank you very much, Mimi. And it's very interesting, this discussion. I want to take off from where you left off, where Michael left off with regard to the international news media. International news media coverage tends to be a measure of the importance of the country and the issue within the global scale of things. So if Cameroon were an important country, and we think it is, and the issue of democracy is important to the world and to Africa, it will be covered. If it is not being covered, then there's a problem somewhere. I think we tend to have the coverage we deserve. No more, no less than that. The country is coming out of the deep hole, and people had come to literally ignore Cameroon because the world doesn't have time to be reflecting and on what is going on in that country. The question was asked quite a bit and it usually starts with the international organizations like the World Bank, the African Development Bank, the United Nations, and so on. What's going on in Cameroon? And then they realize, well, the country is beyond help, and they ignore it. So we're coming back slowly into the international scene. And that's what this change that we're demanding is all about. We're coming back into the international scene. Mimi, to get to your question, what should Cameroonians be doing? If you have a brother in the army, go tell your brother in the police, or a sister. Go tell your sister in the military, in the police, in the gendarmerie, and so on. Tell them that this is about us, all of us. Please, let's get our military out of politics. And we'll have to appeal to each Cameroonian man or woman in the armed forces to appreciate what it is to have that honor of protecting the country. So if you have a brother or a sister, please, and you're listening to this program, go tell them. If you have a friend or a sister who has a brother in the army, please go tell them. They have to protect the nation. They're not there to determine political outcomes, and I hope they don't. We don't need Cameroon to be rubbed in the mud or to be, dragged through a coup attempt and the total displacement that it may result in. So that's the one thing I'll ask Cameroonians to do at this time. The second thing I'll do is make it clear to the authorities that we will demand that our votes be counted and that the outcome of these elections are a true reflection of how we voted. Because in our totality, there'll be mistakes made, but in the global scheme of things, it is clear to see where these votes are taking us. So I'll ask every Cameroonian to plead with their brothers and sisters again, to find it in their hearts to do the right thing by this nation. It's all about Cameroon. And if we come out well in it, we'll be a better country for it. So let them, let's appeal to people to, there are those in power. We understand the difficulty of leaving power. I'm sure you understand, Mimi. I do. The difficulty of giving up power that you've had. And especially when you've had it for so long and become complacent, become arrogant, working with impunity. No, they got used to it. Now is the time to rethink Cameroon. And I think, now that's what we should be doing. We should be helping our fellow countrymen who've had power, who've had access to the resources of the country. And they've abused it in the most part. This is true. But it's time to tell them, okay, you've had your share. Just, let somebody else come and see how we can manage things so that a majority of us will benefit from it. The reason Mr. Biya is losing is not because we hate him. It's because they've mismanaged everything. We don't have roads. We don't have electricity. We don't have water. We don't have, there are parts of Cameroon
where people go hungry. You heard somebody on this program talk about not having food to eat for 2 days. It's those kinds of things. They've mismanaged the economy. And this is true. We're not inventing it. We don't have investors coming to Cameroon anymore because of the level of corruption in the country. We know people who've come to invest with great projects. I can tell you, because I know them. The Prime Minister can tell you how many people have brought to him. Their ministers, Madame Kuta Kulches, they mention her. Have I not come to your office with someone willing to invest, do good investments in urban housing in Cameroon? Good investments. Have I not come to your office with such a person? And we can go on and on. The Minister of Culture. We have the Mother of Humanity Monument in Kribi. That was supposed to have been built. Americans were going, especially African Americans, Denzel Washington, Queen Latifah, and so on. They were going to put together money, $150, $200 million. That's how many in billions of francs to build the Mother of Humanity Monument. That might have brought at least 1 million people to Kribi every year, to Cameroon every year. That would have generated jobs. They were going to build hotels in that place and schools and so on. But do you know why it never took place? Because of the corruption. Everybody wanted their share of the money. They thought the money was sitting somewhere. No, the money wasn't sitting anywhere. And they blocked it. So the point I'm making, Mimi, let me stop, I know, is, Cameroonians they have to rise up now and say, we want change, period. And I hope they do it. Ari, do you want to pick up from there and just tell us, what the people need to know after seeing someone in the comment section? Yes. Comment section that the airport looks like a pigsty. Sorry for you. Let me just say I've been listening, and we really one of the things that experience brings to bear at this moment is that you achieve what you believe. And I think many people in our conversations on this journey never thought we would get even to this point. And here we are, where President Paul Biya has lost the elections. We shouldn't have any doubt that we should be clear about this. There are no alternatives. There's no other path out. Is that he lost the elections and the logic that follows. We will not even be waiting for the Constitutional Council, because in a civilized society, when you lose the elections and you call the other party to concede, yes, it's a formality. The Constitutional Council, there will be a time in Cameroon where nobody would think about the Constitutional Council. It's a formality. That happens in the United States. That's what January 6th was all about. But by then, that once a candidate concedes, it allows the country to move forward and begin preparation. Waiting for the official proclamation of it's an administrative task. It's clerical. It shouldn't be a conversation in the country. What we should be having a conversation now is, what does a transition look like? And anybody who is wondering what it looks like, go to the bloggers in Cameroon. They've carried it on their website. We are already talking about what the transition looks like. We have to believe it, and we have to, in believing it, we move in that direction. That's what the Cameroonian people should be focused on. But obviously, the path to Etoudi, as the road to Etoudi, as you all have said, has become turbulent, and it's been turbulent not because of the people, but because of the regime. And it is, again, it's the Biya regime versus the will of 30 million Cameroonians. If we have doubt in this process, then they would play over the intelligence of the people.
What we know, what the facts are proving, is that the people won the election. The people voted for change. Again, I want to be clear that there is no evidence that the SDF, that the PCRN, that Univer, or that UDC, or any other party has been accused anywhere along the line of being involved with post-corruption fraud. In this discussion as a country, there has only been one party that has been accused of attempted corruption. That party is the CPDM. That party is President Biya's party. There was no reason whatsoever for them to be in the position where there are even allegations that there is even the perception of fraud, unless they were sure from the onset that they don't have the ability to govern the people of Cameroon. And so they have to resort to fraudulent means. But the question to what happens, we started this digital campaign today, which is Stop the Fraud 237. I can tell you we've blanketed the internet today with this hashtag, Stop the Fraud. We've hit about 1 million people this afternoon with this hashtag, and it is just the beginning. I am calling on the Cameroonian people. This is what I say to the Cameroonian people. Too often we've been divided. We have approached our challenges in divided ranks. But here is one moment where we must stand together. There has to be no daylight between us. We have to be in solidarity in ways that we have never been. Looking at we do this for each other. And yes, to those who are in the government, those who are in the military, those who are earning your daily bread as a result of this regime, you have had your time and your share. It is time for you to turn around and look at the 28 million or 29 million people, the children who may not have to eat if this thing doesn't change, the opportunities that have been lost if we do not see change, a future of so many Cameroonians that has been compromised as a result of a regime that's in place. It is incredibly important that as you go home tonight, your conscience should trouble you. But for the rest of Cameroon, our consciences have been awakened. The genie is out of the bag. And every day, we must make some noise. We must do something. If tomorrow is another day, and I encourage Cameroonians not to forget about what they see and what they've heard on this program today. And the question is, what would you do tomorrow to continue this digital campaign? But you can begin to work in your own communities. You can decide tomorrow to wake up and wear a white shirt that represents peace and walk down your street with your friends and neighbors to say that we want the truth, white that represents the truth. You can wake up tomorrow and take out the peace plant and walk down the street that we want peace in this country. And because we want peace, we want to ensure that we stop the fraud that is going on. It is in your hands. You are powerful. You can change it, but you have to believe it, and all of us can do it. So for me, that's what I think we should do. And every day we will come up with one activity that people will do until we get these results done. Yes, before Sandrine comes in, I wanted to just follow up with Michael Take to add that Ari was mentioning as transition, what it looks like, because we should start talking about transition in the country. But I just wanted to find out from you, what would this mean for a country like Cameroon, where we've experienced conflict, we've experienced division, tribalism, and, a lot of corruption? We've enumerated some of these things throughout this conversation. What would political transition mean for a country like Cameroon? You have been muted. You have to unmute. Yeah, thank you. Yeah. I think a transition
first of all, let me say, when the results would be declared in favor, legally in favor of Mr. Issa Tchiroma Bakary, people will cry. There'll be tears of joy in the streets of Cameroon. And the word transition is something that I think I must say our big sister Edith Kawala, she started this word transition a couple of years ago. And there was a day I called her, I said, come on, you're talking about transition. You're hashtagging transition. With Bia, is it not like saying Turkey should vote for Christmas? It's not going to happen. That's what I told her. She said, Michael, that is the only thing that we need in this country, transition. And any other way would have been impossible. But now, we, the people, have legally got to that point where the transition is absolutely necessary. And I'm sure, again, people will be so emotional. Myself, I will be. Because I remember Biya came to power in 1982. That's when my elder sister had her first daughter, who is now, my elder sister now is a grandmother, right? So you can see that some of us we don't even know any other president in Cameroon. So you kind of like live in a system where if it is dark, it's just dark for 43 years. So a transition will be like a daylight like no other. A daylight like no other, which will be experienced far and wide. And I'm sure even people who never ever thought Cameroon would get to this point, some of them would not believe it until after it's happened. And I'm sure even Mr. Issa Tchiroma Bakary himself, thank God the way he has invited Cameroonians to come in and define the kind of country they want. I think that is very humbling, because this is a very huge part of the transition, coming from a very tight system of dictatorship to freedom. So I think it will be very, very emotional, extremely emotional. Okay, thank you, Michael. So I really love like the metaphor that you that you use. So just like talking about the situation. Then you are right. Like there are so many people who doesn't even know. We didn't like even believe that we can have another president in Cameroon. So some people have been born and died without knowing someone else. So the change seems to be really hard to think about, to hear about it. So there's a lot of fears, like even around us in like our own families are like what we look like. So if tomorrow we said, okay, there is a new president, how things would be like. I think that a lot of people are like maybe fearing of the change. In my point of view, it's mostly those who are around the actual system, is like the people who are actually around like Mr. Biya, that can be like fear what can happen tomorrow if we need it. Maybe they might know that we need a change, but they don't want a change. So maybe at this point we just need we are afraid about what they can do, like try their best to do to just stay in there. Are you not believing so? I think change in Cameroon is something that people have, like you rightly put it, people are very scared because they've never lived a different life before. And even sometimes when you talk to someone that, people have just gave up. They just gave up in such a way that they could not really, they're numb. They've been abused up to a point where they got numb. So it would take some kind of rehabilitation, to be honest, for Cameroonians to understand that actually it is daylight. Because even at that point, they will still need to be told that, listen, this is not what it used to be. Things have changed. And
And I'm sure we would have to pardon each other, for example, because it's a norm back home that you give a bribe to a police officer on the road to go to wherever you want to go openly. But this time around, it will be a case where you would have to say, we are in a different day. It's not what used to be done before. People will make a lot of I would say human error, right? Thinking that they are still in the days past. But it would take a lot of therapy for Cameroonians to actually come out from this 43 years. And as humans, you start, your environment shapes you quite a lot. The way you do your things, the way you everything, environment shapes you quite a lot. And that environment is also got a lot to do with the education. And if you have, for example, situations where our own role model had designed our own environment in a certain way, our role model is Biya, that's the reason why some people are so afraid of how we're going to live after him. But what we are telling them is that you're going to live better. You're going to live absolutely better than him. He's not a God. You're going to live better. There is a lot of hope out there. And we'll take it a step at a time. So do not think that without the regime, life is over. It is not. It's just begun. Yeah. So Thank you. I think as Cameroonians, we should know that. Maybe be prepared about it. Mr. Michael Taki, I hope those are not your final words, because we need to just listen to some testimonies from back home. Like I said earlier, it was not easy to really get people who were courageous enough or who felt like they were ready to speak to the camera. So others opted for audio testimonies, just to get their minds and so on. So let's listen to. There is equally concern over the voting process that take place away from the Northwest regional accessible areas, as I will call it, as we understand that the Northwest region has experienced a 1 month ghost town following this election process. And the city areas of the Northwest region that could easily accessible actually saw some voting taking place in that area, but not massively as could be expected. But then the surprising issue among all was that the most suburb area of the Northwest region and the Southwest region saw massive results coming out from these areas. Taking, for example, like the Bafut area and the Batibo area that has been hit by the Anglophone crisis since 2016, we're seen coming out with huge results in support of the CPDM. Like the Batibo area has to produce about 5,600 votes for the CPDM party. It is a question that one needs to answer. How these people who has been in under the lock and key of the Amber forces were able to come out and vote in this number. So this is the reason why a lot of supporters of the candidate Issa Tchiroma Bakary are questioning why this has to happen only in the suburb where there was no supervision, neither was there representative of their party. So they believe there was ballot box stuffing to favor candidate Paul Biya of the CPDM party. This is the question that has raised a lot of eyebrow across the national territory. We saw an incident in the Menua division yesterday where a lot of citizens went out angry to see that their results are maintained during the divisional counting of this October, following the event
after the electoral process of Cameroon, the residents of Bona Musade in Douala took to Elekam to demand for the correct result, or to demand that correct result be submitted to the regional office, not a fake result as they have been told. So they gathered at the Elekam office demanding for a true result. These protesters were met with military confrontations, which include tear gassing and water and itching water that was sprayed to them, and they were being forced by the military to evacuate the premises and to expel, so that the people at Elekam can carry on their within a serene atmosphere. But reliable information shows, or people around there were saying that there were some informations, though not verified, that results have been tampered with as regards to what it obtains. On parlait d'une marche pacifique, mais quand tu vois les dégâts qu'il y a là-bas, c'était tout sauf ça. Et maintenant, quand tu es sur les réseaux, tu vois tout, tu vois de tout, tu vois de tout. Ceux qui disent que c'est une marche pacifique, ceux qui disent que c'est parti du fait que les gars de l'ECAM étaient en train de faire le nettoyage, quelqu'un a crié qu'ils sont en train de bourrer les urnes. Ceux qui disent que non, les enfants ont seulement fait une marche pacifique pour réclamer qu'on ne bourre pas les urnes, et les gendarmes sont venus les taper. On ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. For all it will happen and which I understand we happen on Sunday, my only cry I say we cry for change, and if we need change, the change must begin from we. And then my own opinion, I say the people the way they cry for change and where they be in charge for bringing change, make them first change, because if they not give you that change, we will need them. The country will still remain as so my own I say may they kind the votes them well, and then may they give the winner wait it deserve. May they not carry person vote game for different person. They should be very fair with the county. I will tell you that there is complete dissatisfaction as far as I'm concerned, and that is 99% of the entire population are not happy, because what they saw on the field is Tchiroma winning. But what people are trying to say, this will read the result. How can you put a referee and you think that referee you have been feeding, giving everything, will give a contrary result from what is coming from the field? It is, look, we are living in what we call where there is globalization, internet. Results cannot be hidden. What you are hearing from the field is true. You saw people fighting from one place to another. They talk of the procès verbal. People stayed there to actually count and register their votes. And from all what we have gotten, Tchiroma is winning. So those are reactions from some Cameroonians, and we'll just ask our guests to react, Sandrine, before we go, because we've been here for quite a while. I know many people want this discussion to continue throughout the night, but we also have to go and have some rest tomorrow. Yes, we just need to conclude. I mean, we have listened to Cameroonian speaking. Those voices came from different regions all put together, because the people were not ready to speak on video. It was difficult to really get them to even talk. I want to start with you, Michael Take, just to ask you, what do you think about what these Cameroonians are saying, and what is the way forward? You might have muted. Oh, Thank you. Yeah, thanks again.
Yeah, I can only say once again, it's always been about the people, and there is no way or there is no force that is stronger than the people. These are random people that would have no reason to say something that is not the case. And at the same time, you'll be shocked to realize that some of these people, because they want change, they are genuine, they are real people, and they live in the system, don't know where it hurts. You'll be shocked to realize that even some of them would even some of them could even be wearing CPDM dresses, but choose to vote for change or choose the truth. And there's no way, or there is no reason to doubt any of them. And the only way forward that I can say here, and to be brief, is that they keep to their belief. It's not over yet. Right until when the results are declared, we all are in this together. And it is absolutely necessary that ELECA and every other power that be with handling of these results make sure that the people's views are reflected. Let them do what the people desire. Let them represent or make it, let them not change the people's wish. Otherwise, I think everything would be fine with them, because the only reason why we are here trying to, if things were normal, if we were to assume that everybody would do whatever they are meant to do in a very fair way, we wouldn't be here. But we are here because there is a lot of evidence that somebody is not doing their job properly. And we are here to tell them that, please, do your job properly. Listen to the people, do your job properly, and we'll clap for you, at least for once. Even before this voting, I have always had communiques go out addressed to Dr. Esos, that he does the right thing. And again, it's still me saying they should do the right thing at the LECAM, so that whoever is proclaiming the results should not have their hands tied. So thank you guys very much. I think, like Mimi said, we are ending up the night. Sandrine, maybe you proceed with Eric and Ari. Alors justement, Eric Tinjon est bientôt à la fin de ce programme et on a discuté de beaucoup de points, notamment on a entendu beaucoup de populations qui ont encore exprimé non seulement au-delà de ce qui s'est passé dans les bureaux de vote, leurs propres craintes de ce qui va se passer. Je pense qu'ils sont tout à fait au courant, je pense que c'est ça en anglais, ils sont tout à fait au courant de ce que les choses peuvent changer entre ce qu'ils ont vu dans les bureaux de vote jusqu'à la Commission nationale de recensement des votes. Comment est-ce que en ce moment précis, on pourrait se dire que les Camerounais sont assez sereins de ce qui va se passer? Est-ce qu'ils y croient? Tout à l'heure, Michael disait qu'il y aura peut-être des pleurs même, peut-être des pleurs de joie s'il est avéré que le Conseil constitutionnel déclare M. Tchiroma vainqueur. Mais est-ce qu'on a l'impression qu'avec la peur qui est au milieu des habitants dans laquelle les gens baignent depuis très longtemps, est-ce qu'ils peuvent se sentir assez sereins d'accueillir un nouveau président ou bien de voir un nouveau jour se lever au Cameroun? Oh là là, non, même si... oui. Il n'y a que le bon Dieu qui peut répondre facilement à cette question. Mais bon, n'étant pas le bon Dieu, je vais essayer quand même de donner quelques éléments de réponse. Ouais. Écoutez, la volonté de changement est réelle. La majorité des Camerounais veulent le changement. S'il y a une personne dans le gouvernement, même le président Biya, qui doute de cette réalité, de ce fait-là, il n'a pas vécu au Cameroun. Peut-être il a trop vécu à Genève. À Genève ou ailleurs. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Hein? Mais
mais c'est réel. Il est vrai qu'un certain ministre avait dit qu'il ne voit pas les trous à Yaoundé et tout ce qui entoure Yaoundé comme, n'est-ce pas, la saleté et tout. Il ne voit pas ça. Ce ministre a dit peut-être il y a des Camerounais qui vivent au Cameroun, mais qui portent des lunettes, qui leur montrent autre chose que le pays dans lequel nous vivons. La majorité des Camerounais ne sont pas contents de leur situation. Ça, c'est vrai. Donc, la majorité, la grande majorité. Yeah, c'est pour ça qu'au-delà de voir l'opposition, moi, je dirais, je le vois plutôt comme un type de vote sanction. C'est juste que les gens se sentent fatigués de ce qu'ils ont vécu. On disait que c'était un référendum. Ceux qui sont pour le régime et les choses telles quelles, le statu quo, et d'un côté, et puis et de l'autre, ceux qui voulaient le changement. Et même, comme a dit l'évêque de Yagoua, ils étaient même prêts à accueillir le diable. Si c'est le diable qui pouvait porter, n'est-ce pas, ce changement. Donc, en fait, pour terminer, Sandrine, moi, j'aimerais dire un certain nombre de choses. D'abord, lancer un appel aux militaires, forces de l'ordre, les gendarmes et tout ça. Lancer un appel. Aidez-nous à remettre notre pays sur les rails. Aidez-nous. Ne jouez pas ne soyez pas du côté de ceux qui veulent détruire le pays. Parce qu'en fait, si le régime en place avait fait du bon travail, il n'allait pas avoir besoin, n'est-ce pas, des soldats pour assurer, n'est-ce pas, leur victoire ou protéger leur place. S'ils ont besoin de ceux-là pour assurer leur place, c'est qu'ils ont failli dans leur travail, d'un côté. Donc, je lance cet appel-là aux militaires, aux soldats, policiers, et ainsi de suite. Deuxième, mon appel aussi, c'est aux responsables religieux. Les prêtres, les imams, les pasteurs, que ceux-là se lèvent, qui se mettent au-dessus de tout et essayer de prêcher, n'est-ce pas, la parole de Dieu. C'est le moment de le faire. Priez donc que ceux qui nous gouvernent puissent, n'est-ce pas, faire appel à leur conscience aujourd'hui. Et comprendre aussi, je sais que c'est difficile de quitter un pouvoir qu'on a exercé pendant des années et des années, mais que l'amour du pays, n'est-ce pas, leur pousse à reconnaître le fait qu'ils n'ont pas réussi et puis laisser à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, une autre équipe, de tenter, n'est-ce pas, de sortir le pays du chaos. Je lance aussi un appel à les CAM et le Conseil constitutionnel. C'est l'histoire qui vous regarde. Ce n'est pas le salaire de fin de mois, M. Essoussé, M. Atangana. Ce n'est pas vos petits salaires de fin de mois qui va vous juger. L'histoire, regardez face à l'histoire, surtout M. Atangana Clément, regardez, vous êtes face à l'histoire. Aidez-nous à remettre notre pays sur les rails. Je veux lancer un appel aussi aux fonctionnaires, les fonctionnaires de la République. Parce que nous sommes en train de passer par une transition qui va commencer dans les jours qui viennent. M. Biya va quitter le pouvoir dans moins d'un mois. Il faut que les fonctionnaires nous aident à stabiliser les choses. Il ne faut pas qu'ils s'excitent. Vous serez tous là, en place. Votre place n'est pas menacée du tout. Sauf peut-être si vous êtes ministre, bon, l'équipe qui viendra, évidemment, va chercher à travailler avec d'autres ministres. Mais il y en a aussi parmi vous, ministres, qu'on peut faire appel. Donc, cet appel aux fonctionnaires. Je termine avec mon message, un petit message. D'abord,
donc à nos amis ministres, je comprends la difficulté que vous avez, n'est-ce pas, à quitter la place qui est le vôtre aujourd'hui. Je comprends la difficulté que vous avez à quitter cette place. Mais pensez au pays. Mettez le Cameroun avant vos intérêts personnels individuels. Mais essayez de mettre le pays. C'est non seulement pour nous, ceux qui vous regardent de loin, mais c'est aussi pour vos enfants. C'est pour vos enfants. Les enfants de M. Biya ne seront pas, leur papa ne sera pas président, même s'il gagne encore ce mandat, 7 ans plus tard, il ne sera plus là. Donc, construire le Cameroun, c'est aussi dans leur intérêt. Les enfants de Paul Biya et les enfants de ces ministres-là. Pensez à notre pays. C'est mon premier message. Deuxième message, et dernier, c'est au président de la République. C'est au président de la République. Le message que j'aimerais donner au président de la République, que je sais que c'est quelqu'un qui aime d'abord sa personne, c'est quelqu'un de très digne et de très fier. J'espère que votre fierté va vous amener, Monsieur le Président, à penser à votre place dans l'histoire. C'est la seule chose qui vous reste. La seule chose qui reste à M. Biya aujourd'hui, c'est la place qu'il occupe dans l'histoire. Il va soit partir par la petite porte ou partir par la grande porte. La grande porte, et l'histoire va le reconnaître. Donc, Monsieur le Président, écoutez votre conscience, écoutez l'histoire et écoutez, Dieu va vous demander ce que vous avez fait avec tout ce qu'il vous a donné. Dieu va vous poser cette question. Pensez à ça. Merci beaucoup et on va laisser la dernière parole de cette soirée à Arrêt. Je sais qu'on est en plein dans la campagne Stop à la fraude 237-237 et on va juste laisser le dernier mot et puis on va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Ouais, ça vient avec beaucoup de responsabilités d'avoir ce dernier mot. Vous n'êtes pas Clément Tangana, donc ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Après le grand frère. Since Eric spoke in French, let me just speak in English now. To say that when we started Project C 14 weeks ago, we started with the belief that change was possible. And on this journey, with all the challenges that we have faced, we have, even our conviction has only been made stronger that change is possible. That whilst everybody was betting against the Cameroonian people, we bet on the Cameroonian people and they proved that they could make change possible. We would continue to bet on the Cameroonian people that on this journey to Etoudi, which we hopefully get to the Constitutional Council and get a proclamation of results in favor of the person that we know clearly won this election, Issa Tchiroma, the Cameroonian people would stay vigilant and in solidarity with each other, never losing sight of what the goal is. I also want to, just thank all the courageous people, even those who didn't want to be on camera, who were able to express themselves in this conversation. And I hope that we spend time this evening sharing with the Cameroonian people what is currently happening after the elections. We've never in the history of Cameroon had this experience where we can demonstrate to people and to the government that fraud is actually taking place. And this means that this country has changed forever, because this will not happen again. And so in the next 10 days, as we count down to the Constitutional Council, we will continue to demonstrate in all ways possible that the truth must prevail and we will stop the fraud. But keep using that hashtag, Stop the Fraud 237.
Stop the fraude 237, stop à la fraude 237. Merci à Harry Robinson d'avoir été avec nous pendant cette longue soirée. Merci également à Eric Kinje. Nos remerciements également à ceux qui sont passés par ici, Ben Modo, Michael Taki, Jean-Claude Mbede, Brand Kamga aussi, qui ont été de la partie. Merci à vous qui vous nous avez suivis sur toutes les plateformes de Mimi Me Faut Info, sur YouTube, sur Facebook et même sur Twitter pour, je pense, la page de Rebecca Inonchon qui a quelquefois diffusé ce que nous avons fait. Merci donc à vous. C'était une grande soirée au cours de laquelle nous avons discuté avec Maître Alice Com en entrée, mais aussi dans laquelle nous sommes revenus sur tous les points de fraude et de falsification énoncés par les citoyens camerounais. Et nos regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel. Probablement d'ici à là, on va se retrouver pour aborder d'autres thématiques et autour d'autres problématiques aussi autour de l'élection présidentielle 2025 qui a eu lieu le 12 octobre dernier au Cameroun. Souvenez-vous, on vous l'a dit en début de ce programme, nous sommes à la croisée des chemins. Les chiffres, les batailles des chiffres sont là, mais aussi c'est une bataille pour un nouvel avenir pour le Cameroun. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à Mimi. Merci aussi, Sandrine. Entre la bataille des chiffres, il y a aussi la vérité. Absolument. Et que les Camerounais en cherchent. We can see the hashtag on our screens, which is hashtag stop the fraud 237 or hashtag stop à la fraude 237. To all of those who were joining us, we are streaming live a show on Beyond Africa podcast on the Cameroon News Agency and Rebecca Enonchong's Twitter account. It's been amazing having you all through, and I can see a lot of people still wanting us to stay as always, but we must go and rest so that we can come back strong again tomorrow to have a better conversation with other experts as well. I want to personally just thank Project C for the work that they have been doing. They have been working tirelessly with actors of the civil society, the different politicians, and especially the media to send just the right message out there. And I should say that today's production, because we could see that there were contributions also from different correspondents on the ground to these productions, was only made possible thanks to Project C. We're able to reach out to the different correspondents to carry out the interviews that they did, the vox pops that they got. All that was done thanks to Project C. And I just want to say thank you, Eric and Ari, for always standing there for us. It's so difficult at this point in time where the media in Central Africa is facing a lot of challenges in terms of sponsorship, in terms of support, but to have an organization that keeps saying that let us do this, don't be laid back because of financial difficulties, and really, stepping up for our media is something that I would never stop saying thank you. These correspondents, these journalists that are working day and night to inform Cameroonians, they deserve just the airtime. They deserve just a cup of tea. And Project C is making sure that they have that. I also see a lot of people subscribing to our YouTube. I will do a special video just to say thank you for those who are trying to be members of the media. Is something that is going to go a long way, because we really need that as a media so that we can support the team that are on ground working day and night. You can see the work that we are doing is not. It's an entire team that is in place working from Monday to Sunday, every day of the month, bringing you all the informations that you've been seeing, and they are not doing that for free. So again, thank you, Project C. This is something that touches me so personally, that you are fighting so much to promote press freedom and freedom of expression. May God continue to bless Project C for us. And for our viewers, it was a pleasure as always. We just want to say goodbye, and we'll certainly meet again tomorrow, or maybe tomorrow is already weekend. Yeah. Sunday. If God allows us, it's always a pleasure. Thank you once again, and goodbye. Goodbye. Bye. Bye.